Bueno, yepa y muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al inicio de Mass Effect. Vamos a empezar esta nueva aventura, lo digo con una sonrisa en la cara porque tenía ganas de empezar a ver qué tal. Voy a quitar la música, un segundito, ahí está, vale. Porque, aunque me parezca raro, no tiene música el menú de inicio, pero bueno. Lo dicho, vamos a empezar esta partida, vamos a ver qué nos cuentan. Soy completamente nuevo en la saga, no conozco nada, quitando el nombre del personaje, del Shepard, no sé absolutamente nada. Sé que es un action RPG con temática espacial o futurista, como queréis llamarlo, y poquito más. Hasta ahí llega mi conocimiento del juego, así que os pediría que, en cierta manera, spoilers y esas cositas, cero, ¿vale? Así que nada, vamos a ver. No he visto nada. Imagino que esté configurado a 2K, vale, súper alto, perfecto. Volúmenes a tope. Normal, subida automática de nivel no, vale. Puntería asistida normal, esto no sé para qué es. Talentos del pelotón activos, vale. Subtítulos sí, vale, genial. Vale, tutoriales y todo eso que nos lo deje. Pues en este preciso instante damos inicio a la saga Mass Effect. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Vale, clasificado como alto secreto. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Vale. Vale, reconstrucción de perfil. Debido a tu clasificación como agente N7, los registros de identificación no están completos. Para confirmar tu identidad, elige alguno de los siguientes registros. John Shepard, confirma como el comandante John Shepard, marine de la Alianza, o identificación nueva. Escribe la información de la carrera y las características físicas en la base de datos de Normandía, Vale, esa es nuestra nave, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Esto es jugar con el personaje predefinido, con Shepard. Por cierto, se ve muy guay el juego para ser de 2007, he de decirlo. Y esto... Ah, hombre, inicio rápido. Mujer, inicio rápido. Vale, ayer me comentó el tío Macles o el tío Dark, no sé quién fue de los dos, perdonadme que no me acuerde, que el personaje se mantiene en los 3 juegos de la saga, ¿vale? No son diferentes, por lo tanto... vamos a hacerlo a cara o cruz. No sé si tengo una monedita por aquí. Sí, vale. Vamos a hacerlo a cara o cruz. Si sale... Bueno, es una moneda de 10 céntimos de euro. Si sale el 10 va a ser hombre. Y si sale Cervantes, me parece que es por el otro lado. Si sale Cervantes va a ser mujer, ¿vale? Ahí está. Pues sale mujer, gente. Sale Cervantito, vale. Mujer. Please log in to access Jane your Shepard. profile. Vamos a poner Poirel Shepard. Poirel Shepard. Vale. Base de datos del ejército de la Alianza. Conexión establecida. Enviando. Decodificando. Verificando. Bueno, espero que se vea bien, que se escuche bien y todo, Data ¿vale? corruption ¿Qué ha detected. pasado? Datos dañados. ¿Qué pasa? Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Vale. Esto será el trasfondo, me imagino. Tampoco sé... He puesto la cámara aquí arriba porque, por lógica, en este tipo de juegos es donde menos suele molestar. No sé de dónde saldrán los subtítulos tampoco. Así que lo iremos haciendo sobre la marchita. Poquito a poco, vale. Historia anterior al servicio del espacio. Tus padres pertenecían ambos al ejército de la Alianza. Así que tu niñez la pasaste en diferentes naves y estaciones sin permanecer muchos años seguidos en el mismo destino. Al final seguiste el ejemplo de tus padres y te alistaste al cumplir los 18 colonias. Naciste y creciste en Mindoir, una pequeña colonia exterior del Través Aticano. Cuando tenías 16 años, unos esclavistas asaltaron Mindoir y aniquilaron a tu familia y a tus amigos.
te salvó una patrulla de la Alianza y pocos años después te alistaste en el ejército, ¿vale? Y terrestre, eras una huérfana que creció en las calles de las grandes megalópolis que cubren la Tierra. Al cumplir los 18, escapaste de una vida de crímenes de poca monta y bandas callejeras al alistarte en el ejército de la Alianza. No, vamos a poner que éramos soldados, ¿no? Que somos hijos de soldados. Yo creo que sí. Me gusta. Confirm psychological profile. Perfil psicológico, superviviente. Durante tu servicio, una misión salió terriblemente mal, quedaste atrapada en una situación de supervivencia extrema y tuviste que superar penurias físicas y psicológicas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Sin embargo, tú sobreviviste, resististe cuando todos los demás cayeron. Al final solo quedaste tú para contar la historia. Héroe de guerra. Al principio de tu carrera militar te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora, arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo. A pesar de que parecía imposible, tu valor y tu heroísmo te han hecho ganar medallas y el reconocimiento de la flota de la Alianza, implacable. A lo largo de tu carrera militar siempre te has guiado por un principio en los resultados. Te acusan de frialdad y brutalidad, y tu reputación de eficacia y despiadada hace que tus camaradas te miren con reservas, pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Vale, o haber sobrevivido en situación adversa o héroe de guerra. Yo que sé, héroe de guerra me gusta más, así hay todo épica. Venga. Vale. Especialidad militar, soldado. Los soldados son especialistas ideales para la primera línea de un tiroteo. Tienen salud mejorada, pueden entrenarse con todos los tipos de armas, eso me gusta. Comienza con la capacidad de usar armaduras medias y puede especializarse en el uso de armaduras pesadas, ¿vale? Ingeniero. Este está guay, tiene ahí como un guantelete. Los ingenieros son especialistas en tecnología. Con su omniherramienta holográfica pueden interferir sistemas de seguridad, reparar o modificar equipo técnico, neutralizar armas o escudos y usar y curar al pelotón. Los ingenieros solo pueden llevar armaduras ligeras y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. Este va a ser el mago, ¿no? Adepto. Los adeptos son especialistas en biótica. Gracias a los implantes mejorables que tienen, pueden usar sus poderes bióticos para elevar o arrojar cosas, escudar al pelotón o neutralizar y destruir a los enemigos. Los adeptos solo pueden llevar armaduras ligeras y únicamente reciben entrenamiento con pistola. ¿Vale? Infiltrado. Los infiltrados combinan la habilidad de combate, este es un híbrido entonces, y las capacidades tecnológicas. Se especializan en abatir o neutralizar, a los enemigos desde lejos. Se entrenan con la omniherramienta, pero se centran en funciones ofensivas y de codificación. Pueden usar pistolas, fusiles de francotirador y armadura media. Centinela. Los centinelas combinan la biótica y las capacidades tecnológicas. O sea que este es un mago de combate o algo así. Normalmente usan sus capacidades bióticas y sus habilidades de curación para defender a los aliados. Este es un support. También pueden neutralizar a sus oponentes con ataques bióticos o tecnológicos. Son más eficientes con estos, pero a cambio son algo peores en combate. Solo pueden usar armadura ligera y no reciben ningún entrenamiento con armas avanzadas. Vanguardia. Los vanguardias son guerreros bióticos. Para acabar con sus enemigos combinan el armamento con la biótica, por lo que resulta especialmente letales a corto alcance. Pueden recibir entrenamiento con pistolas y escopetas. Además pueden especializarse en el uso de armaduras medias. Vale, este es un medio tanque, ¿no? Por lo que veo. Vale, pues vamos a ser un soldado, gente. Poder usar todas las armaduras, luego ya vamos... Todas las armaduras y todas las armas, y luego ya vamos viendo a ver qué nos interesa o qué nos viene mejor o peor. Vale, soldado. Confirm facial identification. Confirmar, la básica. Upa. Sí, la básica. Profile reconstruction complete. Pues el Separ, somos del espacio, héroe de guerra y soldado. Muy bien. Cuando confirmes este personaje, el personaje estará terminado, ya no podrás realizar cambios en ningún parámetro. Identification confirmed. Normal, subida de nivel automático no, puntería asistida normal, no lo voy a tocar, no sé por qué. Uso del pelotón de las habilidades activadas, subtítulos y guardado automático activado. Empezamos. A ver. Well, what about Shepard?
She's a spacer, lived aboard starships most of her life. Military service runs in the family. Both her parents were in the Navy. She proved herself during the Blitz, held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. She's the only reason Elysium is still standing. We can't question her courage. Humanity needs a hero, and Shepard's the best we've got. I'll make the call. Vale. En el año 2148, unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización que viajaba por el espacio. En las décadas siguientes, aquellos misteriosos artefactos revelaron tecnologías asombrosas que permitían viajar a las estrellas lejanas. La base de esa increíble tecnología era una fuerza que controlaba el tejido del espacio-tiempo, el Mass Effect. No me ha dado tiempo a leerlo todo, pero bueno, se ha entendido. O sea que descubrieron el principio del Mass Effect. Qué guay. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander. Se ve como un granulado, ¿no? ¿O soy yo? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Y creo que tenemos que activar el V-Sync, ¿eh? Aparte. Pues estamos, sí señor. Board is green. Approach run has begun. Eso sí que creo que era una lanzadera, ¿no? Entrábamos ahí y nos salíamos disparados. Hitting the relay in 3, 2, 1. Ahí está. Nos dispara. Esto no sé de dónde lo he visto, pero lo había visto. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. Vale, eso es un You're espectro. paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Ese granulado, a ver si es lo que podemos quitar, no sé por qué. Vale, tú siempre exageras. You always expect the worst. Well, bad feelings are an occupational hazard. But we don't go anywhere unless there's a good reason, so... What are we doing here? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. Vale. You get that, Commander? ¿Está enfadado? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Vale. ¿Este granulado qué es? A ver, un segundito, gente. Configuración gráfica. Efecto de partículas. Texturas, modo de filtrar, motor brun. Granulado cinematográfico, no. Aplicar. Vale, lo que no veo es V-Sync, ¿eh? Está pegando algún corte. Hostia, muchísimo mejor. Bastante mejor, gente. Vale, pulsa O para entrar en el códice. Vale, tenemos tutoriales, resumen de la historia personal, la humanidad y los sistemas. A ver. En el
2069, el puesto de la avanzada Armstrong del clate Shackleton, madre de Dios los nombres tú, se convierte en el primer asentamiento humano en la Luna, ojo, en el 69. Inaugurado oficialmente el 24 de julio, en el 100º aniversario del primer alunizaje. ¿Alunizamos en 1969? No me acuerdo. En 2103, Ciudad Lowell de Eos Chasma se convierte en el primer asentamiento humano en Marte. Ojo, en 2103. 2137, la Corporación Eiffel, no sé qué, hace una demostración de extracción del combustible helio 3 de la atmósfera de Saturno. Hostias. 2142, la construcción de la estación Gagarin, salto cero, comienza más allá de la órbita de Plutón. Aquí Plutón seguía siendo un planeta en aquellas, claro. Cuando salió el juego era un planeta todavía. 2148, unos geólogos descubren ruinas proteanas en la Prometei Planum de Marte. Vale, o sea que había ruinas en Marte. La traducción de los datos proteanos llevan a los humanos a un relé de masa de Caronte. Se crea la Alianza de Sistemas para coordinar la exploración y la colonización de mundos fuera del sistema solar. 2151. Un accidente en el espacio puerto internacional de Singapur expone a las comunidades que estaban a la dirección del viento a elemento cero en forma de polvo. La alianza comienza la construcción de la estación Arturo. 2152, aproximadamente el 30% de los niños nacidos en Singapur. Sejun, muy buenas. Después de la exposición del elemento cero sufren de crecimientos cancerosos. La Alianza de Sistemas comienza un asentamiento en el primer mundo colonial humano fuera del sistema solar, el planeta Demeter. ¿Vale? Nacimos en el 2154, nace la comandante Separ. En el 55, la Alianza de Sistemas ocupan las partes terminadas de la estación Arturo y las convierten en su cuartel general, ¿vale? 56, algunos de los niños de Singapur muestran capacidades telequinéticas menores, ojo, 57, los turianos encuentran exploradores humanos. Guerra del primer contacto, ocupación y liberación de la colonia humana en Shanxi, o sea que nos atacaron en algún lado. 58, los humanos descubren el potencial de la biótica. Se realiza un esfuerzo internacional por rastrear las exposiciones al elemento cero. Aproximadamente el 10% de los niños expuestos muestran algún nivel de capacidad biótica. Perdonad si estáis viendo que se va y viene la luz. Está tendiendo la mamá la ropa. 2060, se forma el Parlamento de la Alianza de Sistemas, ¿vale? 65, los humanos establecen una embajada en la Ciudadela. No sé lo que es, pero bueno. En el 70, esclavistas batarianos atacan la colonia de la Alianza en Mindojir. En el 76, ataque esquiliano. Piratas y esclavistas atacan Elysium, la capital humana del confín esquiliano. Vale, esto ya nos lo irán diciendo qué zonas son y tal. Las fauces trilladoras devoran la colonia de la Alianza de Azuke. Bueno. 78. En venganza por el ataque esquiliano, la flota de la Alianza aniquila un ejército de esclavistas en la luna de Torfán. Y estamos en 2183, estamos ahora. Vale. Esto es lo que hemos visto antes, que nacimos en una familia militar. Los controles, pues nos los irán diciendo ahora. Vale. WASD para movernos, vale. Perfecto. Y un poquito de motion blur. Vamos a ver si lo puedo quitar. No, por favor, porque es que a mí me marea. Bueno, sigue viendo un poquito, pero bueno. No sé por qué, pero me marea bastante. Vale, ahí saco arma, pero... Así hago zoom. Vale. ¿Cómo guardo el arma? Ahí. No, ahí saco otra. Madre, pero ¿cuántas armas llevo? ¡No! ¿Qué he tirado? ¿Qué ha sido eso? Con la R se tira algo, tío. No sé qué he tirado. Espero que no... Espero que no sea una bomba, iba a decir. ¿Cómo se envaina, tío? ¿No puedo envainar el arma? Vale.
Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Vale. Hola. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? He oído que discutíais. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. ¿Qué quieres decir? You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre? A Información importante. On a shakedown run. It doesn't add up. Vale, o sea que el que estaban echando pestes los conductores era un espectro de estos, y estos deben de ser agentes secretos o algo así. Sistemas de sigilo, a ver qué es eso. I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. Camuflaje. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. ¿Una tapadera? For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Vale. Sistema de sigilo, eso hemos preguntado, capitán. Do you have a problem with the captain? No, man. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. Madre. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. Sí, vamos, que nos están usando para algo, básicamente. El espectro, a ver. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Eso fue hace mucho. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Vale, o sea que... Vale, intentaré averiguar. Good luck, Commander. Vale, no sé si puedo hablar con alguien, porque como no los marcan como tal... Vale, tengo una especie como de radar abajo. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. A ver qué pasa aquí. Hola. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. La doctora tiene razón. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Lo harás bien. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Vale. Ten cuidado. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. Vale, a ver. Nihilus. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Nada. Others still blame them for the Es first demasiado contact. estricto esa raza, ¿no? As Por for lo que veo. Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. Ojo. Spectros. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups.
Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic Sí, vamos, que es agente secreto, Protected at básicamente. any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Claro, y tienen permiso para hacer lo que les salga de la punta al pijo, ¿no? Básicamente. Vale. ¿No hay humanos? Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. No me digas, vamos a Hey, ser la Commander, primera. you'd make a good Spectre. No. You're a war hero, No right? me digas que vamos a Pull ser la off an primera. entire enemy fleet during the Blitz single-handed. That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Vale. Parecen peligrosos. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. Vale. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Vale, Eden Prime. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. Vale, ¿por qué vamos para allá? Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Vale. Vale. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Pues parece que esta no nos cuenta nada más. ¿Esto qué es? Mapa de la galaxia. Solo oficial al mando puede especificar el destino del Normandía. Vale, o sea que básicamente ahora estamos por debajo del otro pavo. Vale, ahí está Nihilus. Hola, amigo. ¿Qué te cuentas? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. ¿Ya? ¿Hablar? What about? I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. No sabría decirte. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? ¿Por qué lo preguntas? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Vale. ¿Qué está pasando? Is someone gonna fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Una recogida. ¿Qué vamos a recoger? What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. Una baliza proteana. It was Prothean. ¿Cuáles son los detalles? What else can you tell me? This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. Hostias. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Vale, o sea que lo que estábamos a buscar, en principio, es de una raza bastante más superior a las demás razas del universo. O sea, que deben de ser el top tier de las razas. Y una información importante que nos han dado, los humanos llevan muy poquito tiempo en la alianza esta de galaxias. Vale. ¿Por qué avisamos al consejo? Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we. Eso, los proteanos. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard.
Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Vale, ¿por qué? What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the ¿Me quiero meter en el consejo? The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into Es their lo que yo ranks, decía. Ya me extrañaba a shows mí. how far the Alliance has come. Nos quieren meter en los You held espectros. off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. ¿Pero pusiste mi nombre? Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. No sé, pero We molas are un an elite puñado, tío. group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Que seas un buen soldado, vale. ¿Capitán está de acuerdo? I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I Vaya need to see your marronazo. skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Vale, investigar. ¿Proteanos? What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 Hostia, years ago. 50.000 Then they años, ¿no? vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. Vale. Eden Prime. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Vale, ¿y la baliza? Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Vale, o sea que lo que encontraron en Marte era un USB y eso, y nos dio un paso de tecnológico de 200 años. Y esto que hemos encontrado es una baliza tecnológica completa. Entonces, váyatela. Vale, la que se va a liar va a ser pequeña. Like who? The Attican-Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. Sistemas Terminus, ¿qué es eso? The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants Es que is claro, to es que get eso vale dragged into un... a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Vale. Muy bien, vámonos. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! Ashley. We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. ¿What? ¿Qué es eso? Calamar gigante. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated.
A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Madre. Engaging stealth systems. Vale. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Vale. Comprendido, capitán. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Ship perimeter secure, Commander. Vale. Pues parece que estamos. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Vale. No se recarga. All targets down. Tengo esa. Ah, vale, este es el sniper. Y esta es la pistola, ¿no? Vale. Esto es otra pistola. Y el rifle, vale. No sé dónde tengo que ir, pero bueno. Esto es agua. Kit médico. Quedárselo. Vale. Vale, si mantengo el espacio tengo aquí para dar órdenes. Tengo el Kessler 1, el Lancer 1, Storm, que es un escopetote, y el Franco. Vale. Vale, pues por aquí abajo no es entonces. Estaba dando al espacio, digo, a ver si podemos saltar, pero parece ser que no. Y es... Vale, sprintar sí, un poquito. Pero ahí abajo no tiene pinta de que sea, ¿no? Por aquí, vale. Opa. Hay un poco de salto de imagen. Grande. ¿Estamos? Vale. ¿Lo han reventado a este o qué? Joder, pues sí que has durado, colega. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, man. Vale, pues a tomar por culo uno. Lo veo...
Vale. Vale. Es que el motion blur, urgente, a mí me revienta, de verdad. Lo que estoy viendo es... que tiene como saltos de imagen. Esto es para los mandos. Y no tiene V-Sync, por lo que veo. No tiene. Vale. Bueno, Kaidan, espero que dures. Que no, se recarga. No se recarga, me tengo que acostumbrar. Yo soy de recargar siempre que disparo, gente. A ver, pulsa F para curar a los miembros del grupo. Pues vale. ¿Qué hay aquí? Mejora de armadura, mejora de arma. Quedárselo todo. Usa el fusil de francotirador para eso. Hostia, cómo se mueve esto, chaval. Ya lo he visto. Pues acabo de tirar otra granada. Lo que no sé si ha sido aquí abajo. En el 2 sí hay munición. Vale, con espacio. Con control, no. Estaba mirando si hay algún tipo de... aguantar la respiración, ¿sabes lo que te digo? No sé. Vale. Tengo que hacer a los controles, gente, de momento. A ver. Pistola. Casi es más rápido hacerlo así, tío. Pues sí. Bastante más rápido. En el 2 sí que hay munición. Pues tiene lógica, tío. Molaría más que tuviera munición. A ver, es lógico, son armas láser y tal, pero... merece la pena fisgar, gente, ¿eh? Porque ya estoy viendo yo rutitas aquí, ¿veis? Secundarias. Y ya estoy... Medigel... Ya estoy intentando fisgar. Coño. Coño. La Virgen, tú. Por las... ¡Corre! Ahí, de espaldas, muy bien. Hola, Ashley. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. Artillera. You the one Vale. in charge here, ma'am? ¿Estás bien? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. ¿Qué le ha pasado a tu unidad? Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. No te culpes. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. Los Geth. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon.
The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Vale, únete. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. Los Geth, ¿qué son los Geth? What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, Sintéticos. non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Vale, eso que son Well, after that, máquinas. they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. La baliza. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. ¿Los científicos dónde están? What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Vale. Antes del ataque. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. Nairos. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Vale. Move out! Bueno, hombre, Separ, tranquila. Vale, fusil de asalto Banshee 3. El Anus Risk Control. Vale, me lo quedo. Si pulsas I, se abrirá la pantalla de equipo que te permite cambiar y modificar tus armas y tu armadura, además de otros objetos. Vale. Vale. Para cambiar entre los distintos, haz clic sobre las pestañas de filtro, pero solo va. Si haces clic sobre el botón Omnigel, convertirás permanentemente el objeto seleccionado en Omnigel. Para seleccionar una mejora, haz clic sobre un espacio de mejora para activar, ¿vale? Esto es para ir con casco sin casco, ¿vale? Aquí tengo fusil de asalto Banshee 3. Lo que no sé es cómo... Ah, vale. Objeto usado... Aumentaríamos el daño, ¿no? Por lo que veo. Con el Banshee. Sí, ¿no? Vale. Equipar. Vale, o sea que si esto lo puedo destruir en Omnigel, ¿no? Por lo que veo. Vale, ahora llevamos el Banshee este. Que tiene alguna... Tiene mejoras. Cada arma tiene al menos un espacio para la de mejoras y otro de munición. Vale. Mira mejorada. Mejorada, vale. Me pongo una mira mejorada y modificación no tengo. Atrás, vale. Armadura no tengo. Lanzagranadas. El Avenger. Este es el Franco, ¿no? Sí. Vale. Esta es la que nos han dado, ¿no? La de antes, vale. Y esto, si lo rompo... Esto es el Omnigel, ¿no? No voy a romper nada por si acaso. Y este es el equipo de los compis. Llevo fusil de asalto, Lancer 1 igual que yo. Y esta Lancer 1 igual que yo, vale. Vale. Tenemos el Banshee. Y para adelante. A ver. Ligera humana Scorpion 1, vale. Me lo quedo. Mejora de munición, perforante, me lo quedo. Vale, vamos a mejorar el Banshee, que es el que voy a usar seguro. Os lo digo desde ya. Mejora de munición, perforante o antipersonal. 15% de daño contra sintéticos y contra orgánico, contra sintéticos de momento. Que es lo que tenemos por delante. Según me han dicho, vamos. Dale, vamos para allá. Ah, vale. No necesito salir de la zona de disparo. Vale.
le iba a dar a la R. Ya le he dado la R, por cierto. Voy a gastar un montón de granadas hasta que me acostumbre, gente. Os lo digo desde ya. Os lo digo desde ya. Que voy a gastar un montón. Que voy a gastar un montón de granadas. Por el cofre. Fusil de asalto, Banshee, Avenger y francotirador Hammer 1. Me lo llevo, luego lo repasamos. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. ¿Ya no lo han guindado? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. ¿Algún superviviente? You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Vale, hay que subir por las rampas. ¿Por qué rampas? Semacles. Pulsa F6. F6 para guardado rápido, ¿no? Hay que subir... Ah, por aquí. Soldado, compadre soldados y héroe de guerra. Mujer, salió mujer. En el Caro Cruz salió mujer. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Origen espacial. Que nuestros padres eran soldados de la Alianza y nosotros los alistamos. ¿Y estos bichos, tío? Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Pulsa R para... Ya, sí, esa ya me la sé. Hostia, pues que explotan, tú. Vale. Drácula se convirtió en cibor, sí, ya lo veo. We thought this world was safe until the Geth showed up. Eden Prime will never be the same again. Estos bichos estaban aquí. Pistola, fusil de asalto, me lo llevo. Oye, ¿tenemos límite de inventario? No tiene pinta, ¿no? Vale, a ver. Este no me vale. Este es peor. Peor y peor. Vale, escopeta no tengo. Pistola. Tengo la Edge que me da más daño, pero pierdo puntería y pierdo... Tiene menor cargador, digamos. Bueno, pero tiene más daño, me la llevo. Y el franco tengo uno con un poquito más de daño. Y tiene menos puntería, ¿no? El franco que tenga puntería, ¿no? Granadas y... Ligera humana, no me interesa. Pierdo daño, tengo más escudo y más endurecimiento. Pero pierdo 5 de daño, tío. Sí hay, pero tiene sitio de sobra. Prueba a apuntar con el franco, ya verás. Ya. Ya lo he usado antes. Ya lo he usado antes. No, al revés. Ya lo he usado antes, ya. Ahí lo tengo. Vale. Se supone que hay que entrar ahí en la puerta, pero por aquí hay un camino. No puedo avanzar, ¿no? Ah, sí. ¡Coño! Es de tu raza. Saren. Es de tu raza, amigo. What? This isn't your mission, Saren. What are you doing here? Le han vuelto biónico a este, Council thought you could use some help on this one.
wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Vale, pues si por ahí se sigue la historia. Usa el poder de aniquilación para disparar rápidamente y con precisión, para poder hacer con más rapidez, asignar un acceso rápido para comenzar a mantener los... ¿Cuál es aniquilación? Lanzamiento, sabotaje. Atacar. ¿Cuál es aniquilación? Sabotaje. Aniquilación. Vamos ahí en el 1. That door, it's closed. The security lock's engaged. Vale. Anda. Qué guay, tío. Qué guay el sistema de... Coño, qué susto me ha dado. Thank the maker. Hurry, close the door before they come back. Rápido, cerrar la puerta antes de que vuelvan, ya estáis a salvo. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. ¿Cómo? ¿Ataque? What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. One second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Vale, Maquis. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Vale. Cada arma tiene una perk que así a más puntos inviertas en dicha arma, más tiempo durará la habilidad, por así decirlo, y más daño hará y tendrás más precisión. Vale, me lo apunto. Vale, Nihilus. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. ¿Ayudante? What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing Acabo de towards empezar, us? tío. To understand Ha sido there is no leer y escape, leer. no hope? No. I am not Me mad. pinta muy guay la historia. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. No, tampoco te calientes, Williams, Separ. take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of Estás eternity. como una puta Hush, Manuel. Go chota. lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Como una chota estás tú. Vale, aquí no hay nada. Vale. Pistola ligera media. Asesino. Me la llevo. Omnigel, me la llevo. Vamos. Sí, claro, no. Este tipo de juegos tienen historia muy rica. What is that? Off in the distance. ¿Qué es eso, tío? Vale, esa es la mano que hemos visto, ¿no? Al principio.
Sí, ahora al principio fallamos más que una escopeta de caza. Y dale, que... Bueno, ya no tengo granadas. Boom. Y darle a la R, tío. Para recargar. ¿No ha explotado? Vale. Hay objetos inflamables, correcto. ¿Para qué? ¿Para 4 mierdecitas? ¿Para qué de momento? Para el boss, lo guardamos para el boss. El nigel. Vale. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Joder, menos mal que no había supervivientes. Se recarga bastante rápido, ya, pero estoy acostumbrado a darle a la R para recargar. En cualquier shooter. Entonces, en cuanto termino de disparar, R. Y he gastado todas las granadas ya que teníamos. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Vale. Detalles del Tell me ataque. everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. Claro. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Vale, la baliza. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. Son granjeritos, pues poco saben. La nave, What ¿qué else can you sabéis? tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a Voy a clear fumar look un at it. purito de I café. think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the Un aullido. damned. Only it was coming from inside your own head. ¿No señal de interferencia? It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Aquí las armas rara vez tendrás que recargarlas, ya que tienen balas infinitas. Solo si las sobrecalientas tienes que darle a recargar. Vale, vale, pues nada. Venga. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. ¿El qué? Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. No me gusta que me mientan, amigo. Y menos en una situación... Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. ¿Cómo qué? What kind of packages? I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But they'll probably get more use out of it than we will. ¿Eso es todo? No puedo porque... ¿Por qué? Vale, solo puedo darle las gracias o dármelo a mí. Gracias. This should help. Let's move out. Virtud o rebeldía. Ah, vale. Son las inclinaciones, ¿vale? No, vale. Te falta odio. Vale. Vale. No me he fijado si había... Pistola Stinger 2, de nivel 2, ¿eh? Vale, ¿y aquí puedo abrir? Falta odio. Electrónica, habilidad demasiado baja. ¿Se puede controlar a los compis? Ah, vale, mira, F1, F2 y tal son para las armas, genial. Vale, pero me gusta más esto de aquí. ¿Se puede pasar el control a los compañeros? Aquí si no te especializas en una... Coño, que me hago, perdón. En una de las dos habrá misiones en las que las cosas se tiran de las manos. Mira a ver si tiene algún nivel que subir. Creo que no me ha salido todavía ningún... No me ha salido ningún aviso ni nada. Ah, sí, puntos 9. Yo quiero ser fusil de asalto, Quiero ser fusilero. Fusilero y... Encanto, intimidación... Forma física... Salud y proporciona... Aquí si llevas un compi con la habilidad de abrir, no hace falta que cambies a dicho compañero. ¡Ah!
Lo hace automáticamente si llevo al pavo encima. Vale. Sí, este es lo que estaba mirando, o sea que tiene bastante telita. Yo iría por fusil, tal y como está. Fusil, armadura y pistola. Entrenamiento de asalto, esto nos da más daño de armas. Estallido de adrenalina, soldado. Mantener la salud, bastante buena. De hecho, quiero ponerme 1, 2. Asalto, armadura, me sobran 5. Pistolita, otros 2. Y me voy a poner uno de encanto. Pues esto será para los diálogos, imagino, ¿no? Conversaciones en las tiendas, vale. Voy a ir por encanto, en vez de por intimidación, por encanto. Primeros auxilios me da igual, ya lo tendrá algún compañero. Nosotros vamos a ser el DPS, ya lo dije ayer. Esto de forma psíquica es para la salud. Hostia, esto no estaría mal tampoco, ¿eh? Para la salud. Me quito un puntito de aquí. Me pongo uno aquí. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo en las que están en gris, gente? Ahora que me doy cuenta. Porque no estoy especializado en ello. Las que están en gris es porque no estoy especializado. Virtud, rebeldía. Vale. Entiendo. Vale, pues subida no, automática no. ¿Se mantiene o lo tengo que dar a algún lado? Deshacer puntos de talento, ¿no? Vale, este tiene 6. Lanzamiento. Barrera. Tú eres decodificador. Decodificador a nivel 2, por favor. Centinela. Decodificador y electrónica para abrir cosas. Vale. Le voy a poner barrera. Vale. Le quedan 4 puntos. Lanzamiento. Esto es para empujar a los enemigos, me da un poco igual. Te voy a poner... ahí. Y barrera. Tú vas a ser nuestro defensor, tío. Si subes decodificador al 4 se bloquea electrónica y si no me equivoco. No, me ha desbloqueado. Ah, se desbloquea, vale, sí. Se ha desbloqueado electrónica. O sea que... ah, vale. O sea que ciertas cosas... Permite usar electrónica, objetos intermedios... Vale. Y le voy pillando el tranquillo. Y Ashley, que es... asalto... Esta es de asalto. Esta es la tanque. Entre comillas. Vale. Mejora de escudo. Adrenalina. Quítale un punto de barrera y pon un electrónico para poder abrir el contenedor. Esta va a ser mi tanque de momento. Vale. Quitamos un punto en barrera. Y ponemos uno en electrónica. No me deja. No me deja. No me deja. ¿Por qué? No lo sé. Ah, porque ya, claro, al cambiar de personaje he perdido los puntos. ¿Puedo darle aquí? No me deja. Se asignan los puntos, ya. No me deja ya quitar. Vale, pues para la próxima. Para la próxima. Esta no puedo. Vale, vámonos. Aquí quedáis, pringaos. Vale.
¿Algún mod que mejore la gráfica? ¿Cómo la gráfica? ¿La calidad gráfica? Commander, it's Nihilus. La dije. Hombre, yo lo veo súper guay. ¿Se ve mal en el directo o qué? ¿Lo veis mal, gente? Yo lo veo bien, a 2K. Lo veo muy guay. Se ve bien. Vale. Lo miraré, por si acaso. Something's moving over behind those crates. Wait, don't shoot. I'm one of you. I'm A human. mí me gusta cómo se ve también, sí. Se ve súper guay, tío. Hombre, vosotros lo estoy rescalando a 1080 para que lo veáis a 1080. No, lo tengo quitado el granulado. No me gusta nada. Pero yo lo estoy viendo a 2K y lo estoy viendo muy guay, No disparáis, soy uno de los vuestros, soy humano. ¿Quién eres? Estoy acostumbrado a cómo se ve. Yo no sé, me gusta mucho, tío. Se ve muy guay, Para ser un juego de 2007. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. Dime qué ha pasado. I need to know how Nihilus died. The Lo other digo one más por got mí. here No, yo lo first. estoy viendo muy guay, He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Vale. ¿Y la baliza? We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? ¿Se la ha llevado a la nave? It's over on the other platform. Ah, no. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. ¿Los Geth no te encontraron? How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Perdón. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Pues suerte. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Vale, el ataque. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. O sea que ni preguntaron tan siquiera, ¿vale? La Is baliza. there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Vale, la nave. Tell me about this mothership you saw. Bueno, la hemos visto I've también never seen nosotros. anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Vale. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Usa la flecha de arriba para ordenar que avancen, vale. No te quemes, Mejoras de munición, vale. Vale, si me acercaba a esto, si le daba la F... Vale, ahora sí.
Y dale a la R. Y dale con la R. Hay una escalera, ¿eh? Sí, es lo que estoy viendo, que las coberturas... Pero bueno. No es un juego como tal para coberturas, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo veo? Ordena a Kain usar el poder biónico. Ojo, que me funden. Que me funden. Lanzamiento, vale. Vale. ¿No se ha dado, en serio? Estoy muy lejos, ¿no? Ah, no. No está mal el franco, ¿eh? Se mueve más que la escopeta de feria. Y no está mal. Vamos. Vale, esta es la escopeta. Esa. Vale, avanzamos. ¿Dónde estaba el botiquín? Abrir botiquín ponía. ¿Dónde está el botiquín? Ahí. También se desbloquea dificultades más altas una vez que acabes la partida. Ah, tiene Game Plus, entonces. Eso está guay porque lo hace muy rejugable, tío. Eso está guay, ¿eh? Vale, esto es un tren, ¿no? Entonces. Dale caña. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Claro, por eso lo digo que es muy rejugable. El tema de las decisiones y tal lo hace muy rejugable. What? Vaya musicote. Mira los tres totiesos. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down.
Vale, desactivada. Ojo, 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 ojo. Hostias, se tiran escudos y todo, tío. Subido de nivel. Hay que avanzar, ¿eh? Ya he visto otra bomba. Fuera. No tienen para curarse ellos aquí. Eso es un poco pegada, ¿eh? Soma. Hostia, que tengo tiempo, tú. Vale. Que tengo tiempo. Me despido, que ya volveré hacia las 6. Muy bien, tío, que sea leve. Hostia, qué guay. Les puedes dar comandos de protección y todo, tío. Duelista pesada. Me la llevo. Oye, ¿estos por qué no vienen? Está por aquí la bomba. Aquí. Vale. Todas las cargas desactivadas. Vale. Parece que no hay nada. Mira, por hablar. Mejora de arma, subidero de calor, armadura. Lo llevo.
Parece que... Vale. Vaya. Ahora, pistola Striker, huracán, fusil de Franco, me lo llevo. Luego para mí. Parece que hay que ir a la torreta esa, pero voy a fisgar. Vale, mejoras de arma, me lo llevo. Vale. ¿Aquí arriba hay algo? No. Fusil de Franco, me lo llevo. Investigar baliza, a ver. Baliza proteana, ¿eh? Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No toques, no toques, no toques. No, ¿para qué tocas? No toques, ¿para qué tocas? No, what? Don't touch it. It's too dangerous. What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Nos han dado conocimientos de algo o qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? Nos ha quedado groggy. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Vaya. Qué raro. No hemos empezado, ya nos quieren matar. Vale, o sea que nosotros, eso que hemos usado era la baliza. Nos ha dado alguna especie de conocimiento o algo. Doctor Chocolates. I think she's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? ¿Qué ha pasado? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. 15 horas. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. No te culpes. ¿Qué hay de la baliza? Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. Gracias. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear.
I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. Ojo. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Vale. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Lamento lo Jenkins. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Vale, ¿qué ha pasado con Williams? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Entendido. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Vale, lo de los Get no debe pasar. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Vale, ¿querías decirme algo? You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. No tenemos nada que ocultar. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best. A living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. ¿Odia a los humanos? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. Vale. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Tuve una visión. Just before I lost consciousness, I had some Vale, kind un of... segundito, a ver si ahora... Bueno. Es que no quiero cortar la conversación. Tengo aquí dos que tienen papeletas para irse a tomar por el culo. Vale, un segundito. Tu colega... Hasta luego, muchas gracias. Y tu colega... Hasta luego, muchas gracias. ¡Hala! A vender followers a tu puta casa. Venga, ¿una visión de qué? Una especie de I advertencia. saw synthetics. Yes, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. ¿Y qué le decimos? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology, blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Lo tendré. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Entendido, señor. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale. Joker era el que estaba en controlando la nave, ¿no? El piloto. Vale, me han quitado las armas, me han quitado todo. Vamos a ver. Hola, Kaida. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. ¿Cómo te sientes? Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony.
Me ayudaste. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. La echaremos de menos. I wish I could have done something to save him. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not going to be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. No te preocupes. Whatever's going on, the captain can handle it. Absolutely, Commander. Anything else before we head ashore? ¿Conoces el protocolo? Any advice on how to act in front of an ambassador? I don't meet many politicians. An ambassador? I just follow standard operational procedure. Salute anything you can't eat or kill. Good luck, ma'am. Vale, virtud más 2. Doctora Chaucas. Yes, Commander? Is there something you need? Preguntas How did personales. you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do ¿Te my arrepientes? Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Vale, Capitán Anderson. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Vale, ¿y Kaidan? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. L2? ¿Qué es eso? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Vale. Sometimes there are complications. ¿Complicaciones? What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Joder, y tanto que tiene suerte. Vale. I should go. Hasta luego, Goodbye, Commander. doctora. Vale, para allá estará el puente de mando, imagino. Ascensor. Escaleras a la cubierta 1. Vale, no, al revés. Ahí está el puente de mando. Vale, por aquí. Vamos a ir hacia el fondo, que había un par de ellos. Mira, aquí está Ashley también. Hola, amiga. ¿Qué tal en la nueva nave? I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Lo echaremos de menos. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Te lo has ganado. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. ¿Qué tal estás? Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Me alegra tenerte aquí. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Vale. Una habitación. Capitán. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Vale. Joder, está sin habitación, colega. Vaya tela. Vale, a ver estos dos.
cuenta nada. Pues nada. Aquí estaba la sala de... Pues mira, un poquito de armas y cosas. Vale, ¿el ascensor me baja o me sube? Aparte de quedarse tiesa y no se puede mover. Vale, baja. Tenemos un coche. Para comprar equipo nuevo, habla con el oficial de suministros, ¿vale? Taquilla de Aisley, taquilla de Kaidan. Ah, esto es para equiparlos aquí, ¿no? Vale, vale. Tenemos el M35 Mako, inspeccionar. Vale. Hola, amigo. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? ¿Suministros? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. ¿Pagar? Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Vale. ¿Licencias? What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. Vale. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Vale. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. Vale, fabricantes. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Interesante, o sea que para conseguir mejor tienda necesitamos comprar las licencias y tal. Vale, 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 genial. Nuevos productos. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Vale. Perfecto, a ver qué tienes. Let's see what you got. You bet, Commander. Vale, sí, vale, este vende... Hostias, 25.000 pavos, tú. Armadura pesada. 18.000... Fusil de asalto de nivel 3, 6.000 pavos, vale. Vale, vale, vale. A ver si tenemos algo. Fusil de asalto Avenger de nivel 2. Pierde un poco menos. Tiene un poco menos de cargador, por así decirlo. Pero aumenta el daño. Vale, habría que quitar esto. No sé cómo quitarlo. Vale. Vaciar. Y nos ponemos el Avenger... Llevamos el Banshee 3. Pero el Avenger 2 hace más daño. Perdón, gente. Alianza Elcos. Vale. Voy a poner este, no sé. Equipar. Fusil de asalto Avenger 2. Vamos a modificarlo con... Sumidero de calor. Absorbe y disipa el calor que suele generar un arma al disipar. Martillo de absorción de calor. Hay enemigos que usan tecnología de interferencia capaz de anular el radar. Sumidero. Vale, la mira. Vamos a poner la mira para más puntería. Usar. Y munición perforante de sintéticos de fase. Más 20 a super escudo, menos 30 al daño, ¿no? Antipersonal contra orgánicos. Yo que sé, vamos a poner de momento esto. Hostia, es el rojo, está guay. Vale, escopeta tengo la Hurricane y tengo la Storm puesta. Más daño, pero menos... Más daño, pero menos puntería. Bueno, es una escopeta. Póntela, que hace más daño. Mejora de armas, suministro de calor.
Vale, vamos a ponerte un sumidero de calor. Y munición perforante. Daño a los escudos menos 30 al daño. Usamos la escopeta para romper escudos, venga. Ahí está. Pistola. Tengo la Stinger 2, 132. Vale, Stinger 2. Es bastante mejor en todo, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Sensor de combate. Sumidero de calor. 10 de absorción de calor. Equipar. Munición. Vamos a poner... Vale, para sintéticos de momento. El sniper. Tengo el Reaper. 103, 102, 103. Vale, 103. Con un poquito menos de munición y un poquito menos de precisión, ¿eh? Sensor de combate. Equipar y munición, la que me queda. Usar. Vale, armadura. No cambian estéticamente, qué pena, tío. Vale, me voy a poner un pesada, o sea, mediana. 24, 63, 0. La suya sería esta. Es la que yo quiero. Usar pesada. Pero vamos a poner la media. Ah, sí que cambia. Hostia, está guay. Modificación de kit médico. 1,5 de regeneración de salud por segundo. Más 40% los escudos. No, regeneración de salud. Escudos, venga. Más escudos. Ahí está. Perfecto. Pues ahí estaremos. Ya equiparemos a los compis luego. Por aquí se puede bajar. ¿A dónde? Hostias, tú. Monitor de integridad de campo. Se han dado un códice. Ingeniero. Vale. Esto será el motor de la nave, imagino. Me extraña mucho que los códices no se abran solos. Tienes que andarlos buscando tú. Vale, pues para arriba. Vámonos. Está guay el juego, está muy guay. A ver cómo avanza la historia. Porque estos tipos de juegos la historia es bastante importante. Pero de momento pinta muy guay, Vale, en esta zona ya he estado. Pues para arriba. A ver, Presley. Vale. Manual de la nave. Vale. A ver, Joker. Que por cierto, vaya nombrecito tú que tienes. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Vale, nos vamos a la ciudadela. La ciudadela era la lanzadera esa, vale. Pues guapa la Normandía, ¿no? Está muy chula. Va. Flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Vale. Ahora viene el politiqueo, ¿no? Vale. Hostias.
This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Vale, ¿qué pasa de nosotros? Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Es la verdad. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Y yo. Vale, tenemos mapa. Que parece bastante grande. De hecho es bastante grande. A fisgar. ¿El tío este en la oficina tiene algo? ¿Le puedo fisgar en el PC? Informe de la patrulla de la Alianza. La capitana Henderson le ha informado de lecturas inusuales de la energía durante su patrulla por el cúmulo Argos Ro. Estaba especialmente preocupada por el sistema Hydra, pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo. No hay más patrullas programadas en ese sector. ¿Debemos mandar un grupo de reconocimiento? Vale. ¿Para qué? Vale. Aquí no puedo pasar. Paciencia, gente. Que esta es la zona. Academia del segmento C. Parece que solo puedo hablar con ella. A la torre de la ciudadela. A la academia del segmento C. Hola, Avina. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. ¿Eres real? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Vale. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Vale, segmento C. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Vale. Embajadas. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium.
The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. 19 años solo, tú. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Vale. ¿Por qué los Volus primero? How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Salarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Vale, ¿solo una embajada? Why weren't they made a council race? The council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Spectros? Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Lo que decía, pueden hacer lo que les dé la puta gana. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Salarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. Es lo que iba a decir, parece demasiado bonito. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and No la puedes simple hacer interaction preguntas simulations. de fuera de su lore. Vale, pues nada, amiga, muchas gracias. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Muchas gracias, Citadel. maja. Vale, en principio esto... hola. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Comandante. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Vale, este lugar. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you're at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. Vale, ya hemos hablado con ella. Pregunta personal. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Ya, normal. Espera. Que se me dobla el micro. Ahí, mejor. Vale, pues nada, amiga, muchas Have a gracias. pleasant day. Vale, pues estaba pensando en los ojos. Digo, tiene los ojos raros esta. Debe tener algún problema en la vista. Vale, aquí estamos viendo las diferentes especies. What?
Hola. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Vale. Archivo diplomático. Archivo diplomático. Hostia, cómo molan algunos, chaval. Kaidan Alenko. Ah, este es el copy. What? What? Elcor. Human, delighted welcome. It is good to meet you. Molas un puto puñado, tío. No sé qué raza eres, pero molas un puto puñado. Qué guay, tío. Está muy chulo, ¿eh? Por cierto, me han dado mis armas. Ahí. Aquí no ha pasado nada. Vale, si voy por aquí, llegaré a otra embajada. Esto es un bar. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she wouldn't. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't Consorte. have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. What do you want? Oh, Commander. Hola. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? ¿Consorte? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Vale, ¿sabes dónde está? Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Nasana. I don't have time to talk now. I'm very busy. Bueno, hija. Qué asquerosa. Hola, amigo. Hello, Commander. Can I get you something? No, gracias. Goodbye. No quiero So ver. long, Commander. Have a pleasant day. Vale. Hola. Pues nada, el cucaracho no quiere hablar con nosotros, tío. Vámonos. Este traje me lo quiero cambiar, ¿eh? Me recuerda a los Stormtrooper. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? ¿Tú quién eres? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. Ejecutor Palin. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? Vale. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. Correcto. Me parece muy bien lo que acaba de decir. Cada uno tiene sus ideas. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. ¿Les gustan? What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. Vale, importante. No le voy a tirar más del hilo, no sé que se enfade, tío. Segmento Tell me C. about CSEC.
CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. La policía, Of vamos. course, as La the Guardia CSEC Civil. representative to the council, I spend most of my time liaising between the two. Vale. ¿Investigación? Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Me parece muy bien. I'll be going now. Goodbye, Commander. ¿Puedo fisgar por aquí? ¿Con tu permiso? El siguiente mensaje se ha transmitido desde una cuenta no rastreable a los destinos de toda Strané. Se autoriza a realizar una monitorización más exhaustiva, compañero biótico. Ha sido seleccionado para recibir esta transmisión a causa de nuestro problema común. Pocos nos comprenden, y menos aún nos toleran. Debemos resistir juntos. Debemos construir nuestro nuevo mundo. Ven, únete a nosotros en el cúmulo Hawking, ETA. Vale. Solo si actuamos como un solo ser, podemos corregir las injusticias sufridas por nuestro colectivo. Vale, estos son los biólogos, esos, no, los biólogos no, ¿cómo eran? Los bióticos. Vale. Bastante info. Ese es el bar. Vale, a ver, ¿dónde estoy? Aquí tengo una plataforma. Oficina de Bolus y Erka, oficina de Udina. Vale, vamos a ir para allá. No sé si puedo... Ah, sí que puedo poner... Hostia, qué guay, tío. ¡Ay, qué guay! Eso me gusta. Vale. Sí, voy a ir ahí. A ver si hay algo. ¿Pero qué? Ah, vale, es la sala esta. Vale, vamos a ir aquí. Tulum. Vamos para adelante. Está muy guapo, ¿eh? Vale, esto nos lleva a la embajada. Pero hay otra sala, ¿eh? Sí, hay otra sala a la derecha. ¿Entramos? No me acuerdo si entramos. Sabéis que a mí el fisgar me gusta mucho. Ajá, no, aquí es donde estábamos hablando con el Capi. Vale, y en la otra sí habíamos entrado. En la otra estaba el jefe. Ah, pues no. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. ¿Cuál es el problema? You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. ¿Qué ha pasado? What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. ¿Dónde la puedo encontrar? Where can I find this Asari consort? Al otro lado del puente. She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Hostia, cómo mola. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Den. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? ¿Bajada? What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office.
In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Vale. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Vale, historia. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Vale. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Entonces están mosqueados, Chastising rebuke, Dan. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Elcor or Volus part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Bueno, no va desencaminado. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. ¿Por algo será? Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Sí, vamos. Goodbye, Que Ambassador. queréis poder, básicamente. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Aquí hay otro cucaracho que tampoco me habla nada, pues nada. Ese quiere... La raza de este quiere poder a toda costa, por lo que veo. Les dan tierra, se la pela. Les dan no sé qué, se la pela. Poder, dale poder. Vale, al otro lado del puente. Avina. Protocolo, la ciudadela, tareas. Busque la comina en el sistema Centauri. Esto me da a mí que van a ser los DLCs, pero bueno. Prólogo, ve a la torre. Vale. A ver. ¿Qué me queda por ver? Me queda por ver mucho. Avina. Emporio. Salas de la consorte. Vamos para allá. Vamos a ver esto que es de la consorte, a ver qué cojones es. Y vamos sesgando mientras, gente, porque me tiene muy interesado, sobre todo el lore. ¿Esto es un taxi? ¿O qué es esto? Rapid Trans, ciudad. No. Vale, vale. Estos son los taxis, sí. Vale, hay que cruzar aquí. ¿Y ese bicho? O esa estatua, mejor dicho. Ah, no. Perdón, gente. Perdón. Quería ver la estatua y estáis dentro del medio. Uf, da miedito esos, ¿Es aquí abajo? Sí. Es otra raza que te falta por conocer. Pues dan un poquito de miedito esos. How should I know?
It's not like keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Vale. Nelina, hola. Welcome. I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our ¿Me acolytes. estás diciendo que esto es un puti galáctico? My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. Hostias. What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. Vale. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Sí, de aquí a 3 o 4 meses. Nelina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with her. Come on. Yes, of course, mistress. What? ¿Quién eres tú? Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Claro. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Vale. I see even the humans find the consort irresistible. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. Vale. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Tiene un poco desconcertado la zona, ¿eh? ¿Dónde cojones me estoy metiendo? Shaira. ¿Esta es la consorte esa? That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Tell me about this problem you're having. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. ¿Y para eso me tienes que tocar? What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. I don't make any promises, but I'll see what I can do. Vale. Thank you, Commander. That is all I can ask. Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. What?
Now I must ask you to take your leave. ¿Eres como un puto I have many gato? clients waiting to see me. ¿Te rozas conmigo? ¿Por qué? No acabo de entender esta situación que acabo de vivir. ¿Por qué te has rozado conmigo? No lo entiendo. Le ha faltado hacer un ronroneo. Oh. Vale, a ver. Banco, Emporio, Torre, Distritos, Ciudadela. No sé. Esto también es un viaje. Parecen tortugas. Hola, Vina. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. Vale. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan Los Krogan. soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. Vale, o sea que les dieron mundos. Tenían una tasa de reproducción muy alta y se fueron a colonizar los de alrededor. Los Krogan fueron los únicos que pudieron enfrentarse a los Rachni. Vale, si supiera lo que son los Rachni, pues no sé. Que es una raza super tocha o algo. Suena círculo vicioso. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Hasta la extinción. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. Hostia, entonces no son los cucarachos. Vale, vale. That's all for now. Entonces si están extinguidos no son los cucarachos. Por aquí subo la planta de arriba. ¿Esto qué es una tienda? Tendero. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan.
Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Vale. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Me parece guay. Who are you? Otra vez. This one's face. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Vale, esta será la tienda top, me imagino, ¿no? Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Armaduras no humanas. Ah, pues no son caras. 2000 pavos. Bueno, no es caro. Ahí venden mods y cosas de esas. Pues no es caro, es más caro el otro, el de la nave. Vale. Hola. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. ¿Los conocemos? You got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Vaughn. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Me gusta mucho el clic de la máscara. Hay un clic en el cuando habla, cuando respira, que mola mucho. Es un detalle muy chulo, tío, cuando habla. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. Vale. That's my motto. ¿Eso es legal? Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single, strong community. Háblame del Presidium. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find down in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. Vale. Muy bien. I should go. Goodbye, Commander. Vale, seguimos avanzando, yo qué sé.
Vale, esto es un modelo a escala de la nave en la que estamos, ¿no? Art doesn't normally do much for me, but that relay statue, I like. Parece que por aquí no hay nadie. Look at that bug thing over there. What's it doing? Hombre. Please do not disturb the keepers. Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Hostias. Y yo intentando hablar con ellos, ¿sabes? Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Vale, la torre. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. Vale. I'm scheduled to have an audience with the council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Vale. I'd like to know more about the keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many keepers in this area? The keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. O sea, que estos bichos tienen acceso a todos los lados. That's all for now. Thank you for using Avina. Have... O sea, que los cucarachos tienen acceso a todos los lados. Vale. Fusiles. Armadura. Mejora de escudo, ¿vale? Asalto. Soldado y encanto. Ahí está. Listo. Tú vas a... Hemos dicho que ibas a ser el hackear. Vale. Vamos a subir aquí. Así. Otro aquí. Vale. Y uno en barrera. Vale, listo. Y Ashley va a ser nuestra tanque. Armadura. Nos sobra uno. Esta podría que ser. Sí. Por lo menos que tenga fusiles. Vale.
Vale, la torre es donde tenemos que venir a hacer lo de la misión. Entonces, de momento, no. A ver. Hay que fisgar. ¿Esto qué es? Distritos. Vale, ya he dado toda la vuelta, ¿eh? Ya he dado toda la vuelta. ¿A dónde podría ir yo ahora a fisgar? Cogemos un taxi de estos. Antes de ir a la torre. Vale, este no se puede. Qué casualidad. A la academia. Esto nos lleva a la academia. He entrado aquí. Ah, vale. No puedo ir a los distritos porque no he hablado con el consejo todavía. Vale. ¿Y a la otra zona? Había otra zona, ¿no? Eran 3 zonas. Al Prelimium ese, ¿no? ¿Cómo era? Presidium. Presidium. Distritos. Los distritos, estoy en distritos ahora. He hecho el imbécil, ¿verdad? Correcto, he hecho el imbécil. Vale. Estoy en distritos, vale. Distrito. Ah, solo puedo moverme por aquí. Sala de la consorte, embajadas. Oye, no teníamos una misión. Ahora que me di cuenta. Del... ¿Y este dónde está? El general está... ¿no? ¿Y este dónde está? Avina. Vale, esta es la pava de... Yo creo que me tendrán que abrir la nave, ¿no? O sea, la nave, me tendrán que abrir más zonas. Vale, pues vámonos a la torre entonces. ¿Qué le he dado? ¿A dónde le he dado? A la C, a la X, a la Z. Vale, con la Z caminamos. Vale, pues llévame a la torre. Por favor. Ahí. Se encuentra usted en la torre de la ciudadela. Muy bien. Que por cierto mola un puto puñado. Para adelante. Garrus. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Estos estarán mosqueados conmigo Commander ahora. Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. ¿Qué has descubierto? Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Vale. Me recuerdo los escenarios, ¿eh? La ambientación y la temática es completamente diferente, ¿vale? Pero los escenarios me recuerdan mucho a Star Wars, tío. Me recuerda mucho a Star Wars. No sé por qué, lo que son las paredes, tío, y la... ¿Sabes? Las fuentes y tal, me recuerda mucho a ello, al mapeado de Star Wars. No sé por qué. A ver. Espacio, naves... Si no me recordara Star Wars, no lo harían bien. Pero... no sé. Mira, este está sin currar. ¿Qué está durmiendo? Rapid Trance de la Ciudadela. Vale, no.
Vale, aquí parece que no tengo nada para fisgar. Ahí está el comandante, ¿eh? El capitán. Comandante somos nosotros. Capitán, creo que es. Capitán. The hearing's already started. Come on. Vale, politiqueo. Vamos a ver qué pasa. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, Viva la your petition to have him política. disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Qué grande la política, tú. Madre mía. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. ¿De dónde conoces? Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. ¿Y ahora qué? What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Vale, podría ser útil. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. El Capi merece algo mejor que You eso, can't tío. just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. Vale. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards.
En la sección inferior de los distritos. Vale, ¿alguna pista más? Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Vale. ¿Qué pasó? You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Es un monstruo. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions, but only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Vale. Maybe they'd let us join the Council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Who cares if we get a seat on the Council? What's the big deal? If the Council passes a ruling on an interstellar matter, we have to follow it. We don't have the fleets or political allies to defy them. Once we get a seat on the Council, we'll be able to influence those rulings, protect our own interests. No more jumping through hoops whenever we want something. Llegar al poder para Take sacar this mess we're beneficio, in tío. now. If humanity had a seat on the Council, we'd just send the Citadel fleet out to take care of Saren and his Geth. Problem solved. Vaya tela. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Todos son iguales, tío. Y este por lo menos es militar, pero todos son iguales. Voy a ir a hacer un pis, gente, que me estoy viendo, y voy a coger un refresquito o algo. Ahora vengo, ¿vale? Un segundín. Vale. Estoy.
Vale, pues lo dicho, gente, que todo el mundo quiere el poder, todo, hasta los videojuegos. Vale, a ver, ¿dónde estamos? Cámara del Consejo. No sé si podré fisgar por aquí algo, no creo. Vale, los que no puedo disparar. That guy's up to something. What guy? What? Oh, no, I wasn't. Never mind. What? Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the keep... Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed Bien, to de disturb the parladas. Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. Vale, ¿por qué haces esto? What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the Keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. Vale. I should get going then. Yes, I have much work myself. So Vale. long, and good luck with the scanning. Vale, o sea que hacer explorar... Pues vale. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the Council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanar are likely to be next, then the Elcor. You may be right, though the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. Vale. Mira bien por esta zona que hay varios. Vale. Vamos a buscar, a ver. Bien, de momento bien. All these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. De momento bien. Entretenido, muy entretenido. Como un juego de rol, pues no tiene otra. Vale, aquí hay otro. Otro del consejo. ¿Puedo hablar con alguien aquí o me mandan a la mierda? Aquí no. Olvidaos. Sí, sí, muy simpáticos. Política y poder es lo que hay, gente. La política y el poder, aquí no hay nadie. Estas no se podían abrir, ¿no? No. No.
Pero bueno, como todo. Hasta que le salga algo rana y tengan que pedir ayuda. Siempre pasa la misma. Hola. Commander. Vale. Hola. Vale. Esta raza me da muy mal rollo, tío. Estos. Esta raza me da muy mal rollos, tío. No sé por qué. La del malo, la raza del malo. Esos son los turianos, vale, vale. Hasta que me quede con los nombres me va a costar un mundo. Vale. Vale, vámonos. Eso ya lo leeré, gente. Me entretendré luego a leérmelo yo cuando cene y cosas de esas. Porque es que si no os voy a meter un coñazo en códices y en cosas de esas. Leerlo lo voy a leer. Vale, me he perdido esta conversación. Pero bueno. Parece que estamos en el Ikea con la música esta, tío. Vaya tela. Sí, no, bueno, esta ya me lo imagino. Viendo cómo va que... cómo va hablando de los superiores y cosas de esas. Esta va a ser la rebelde ruda. Segundito que me estoy haciendo un humete. Vale, pues tenemos que ir a buscar el bar ese. Todos los bichos de estos que nos encontremos de camino, pues genial. Ashley diría que vendría a ser una nórdica de Ventalia, sí. O me recuerda un poquito a Evelyn. También a Evelyn Valen del 2, del Dragon Age 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa aquí? That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? ¿Cuál es el problema? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Ah, vale. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Vale, déjame hablar con él. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Do you desire to learn of the Enkindlers? De los Domines. Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance?
¿Cuál es el problema? What's going on here? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the What? assistance. No me habéis contado nada, ninguno de los Please let dos. this one know if success is achieved. Has the CSEC officer been assuaged? Todavía no. I'll keep working on it. This one will Vale, o sea que continue to spread its tengo message. que o echar a este o pedirle que que sea comprensivo. Me da un poco igual, la verdad. No sé, vamos a ayudar a este, por si acaso tiene algo que ver con el del comercio de arriba. Any progress with that Hanar? You're suppressing that Hanar's religious freedom. I want you to stop. I should have known that a human wouldn't respect the laws of the Citadel. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. If I purchase the evangelical permit myself, Depende will de that lo take que care of vale. things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. Vale, ¿y cómo consigo yo un permiso de mierda de estos? Has the CSEC officer been assuaged? No. I'll keep working on it. This one will continue to spread its message. Has the CSEC officer been assuaged? The CSEC officer is just doing his job. You're causing trouble. This one is too humble to suggest that the CSEC officer is personally biased. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. Lo This tengo a one nivel does 3 not ya, believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. Ahora sí. 150 credits. This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. This one will not cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its thanks. Bueno. Me han sacado 150 de pasta. Vale, tú, págame. I see the Hanar is left. Thank you. Ha sido un placer. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. ¿Qué me has dado? Ah, un Medigel. Bueno, no está mal. Lo de Encanto lo tengo a nivel 3, tío. Si no me equivoco. Sí. Nivel 3. No sé, tendré que subir esto, la virtud o no sé, imagino. Vale, vale, ahí tenemos a Barlabón. Pues vamos a ir ahí. Vamos a ir a hablar con el del banco otra vez. A ver qué nos cuenta. Sí, sí, es a donde voy, Macles. He estado antes hablando con él ya. Pero bueno, vamos a volver a hablar con él. Hola, amigo. Is there anything I can do for you today, Commander? Necesito tu ayuda. I heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. Vale, ¿cuánto pides? I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. Vaya, qué casualidad. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch.
The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Vaya sorpresa. Saren betrayed him. Imagine that. No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. Vale, ¿algo más? That's not much to go on. I just told you that the most famous Spectre in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the academy. ¿Por qué está allí? Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Vale, con la academia, ¿no? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. Yeah. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Vale. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. ¿Y quién es? Any guess what his identity might be? Nadie lo sabe, dímelo. I don't know. Ujú, Nobody pero does. Nadie lo sabe. The Shadow Broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Vale. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. Vale. I should go. Hasta luego, amigo. Goodbye, Commander. Muy bien. Podemos ir aquí al cuartel a intentar a ver si está el Krogan ese o el Crejo, como se llame. La tienda. No sé si puedo subir desde aquí. Mira, ahí hay un cucaracho de estos. Vamos para allá. Epa, y me acabo de fijar. Madia, muchas gracias por ese host. No sé si seguirás por ahí, pero muchas gracias. Vale, este por aquí. Esto es lo de la consorte esa. Hay pájaros y todos en la nave, tío. Vaya tela. Sí, lo sé, pero así me familiarizo con la zona, tío. Por eso no estoy usando los TPs. Porque así me quedo con la zona y con los lugares y tal. Lo suelo hacer en las primeras partidas. Por aquí. Las primeras partidas cuando juego una cosa nueva siempre... Aparte de que ya sabéis que me gusta fisgar, investigar y tal. No me quiero perder eventos que salgan por alguna zona en algunos juegos y cosas de esas. Así me quedo con la zona, ya sé que por ahí es la zona financiera, la zona militar, con las embajadas y tal. Me voy quedando un poquito con todo. Es aquí arriba, sí. ¿Bajar o subir? Nos entra por aquí, creo, ¿no? Para ir a la academia está debajo de la inteligencia artificial. Ah, ¿es en la academia o es aquí en donde he hablado antes con el pavo este? Es abajo, vale, es abajo. No es aquí. Vale. Es que antes he venido a hablar aquí y sabía dónde es la zona.
Ahí está el bar. En el bar no teníamos... Lo que no sé si es este el bar. No, este es el salón de la embajada. Vale, esto no es. Tenemos un par de cositas en el bar ese, ¿eh? Que nos han dicho. Vale, hay que bajar. Y puedo bajar... por aquí, vale. Mola mucho la nave, ¿eh? Academia. Vale, vamos a la academia. Tururú. How you holding up, Lieutenant? Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the Geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Vale. En cuanto a lo que los tribunos no te transmitan confianza, solo te diré que no se puede juzgar una raza por las acciones de un solo individuo. Eso sí es verdad. Ahí sí que te doy la razón. Que lo que haga una persona no tiene que ver nada con los demás, pero no sé, el aspecto, tío, es como muy intimidante. El aspecto de la raza es como muy... no sé, solo el aspecto que tienen es como agresivo, tío. No sé, lo mismo luego son todo buena gente, pero... El aspecto, tío, ¿no lo ves? Parecen como putos soldados, tío, no sé. Me hacen... Vale, creo que es ese con el que tengo que hablar, pero voy a fisar. Oficial de suministros, cuidador, vale. Hola, amigo. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? Mm-hmm. How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Vale, a ver qué vendes. Excellent. I hope you find what you're looking for. A ver. Pistola Stinger 6, 37.500 pavos. ¡Guau! Licencias. Mejora licencia. Vale. Y las mejoras. Aumentan uno la cantidad de granadas que puedes llevar por 200 pavos. Vale. Vale, yo creí que solo vendían armas. Yo creí que las licencias y eso te las daban en algún lado. Todas las licencias y tal. Vale, o sea que cada mercader tiene licencias y tal. Sí, sí, ya, por eso estaba pendiente de las licencias, pero creí que era un vendedor exclusivo. No que lo tenían todos. Vale, esto es un ascensor a los distritos. No me interesa. Ahí está el colega. Otro ascensor que me lleva a la cubierta de atraque. Vale, esto nos lleva al hangar. ¿Qué haces? Hola, Gures. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Como mola este bicho, tú. Go on. Get out of here. Yes, human. Gres? You're trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. ¿Y eso? Enlighten me. I've been hired to kill the owner of Cora's Den, a man named Fist. He did something very foolish. Deja que lo He adivine. betrayed the Shadow Broker.
A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. Si los turianos te parecen intimidantes, ¿qué me dices del amigo Gures? Este me parece más bárbaros, como bárbaro. Más brutos. Pero es que los otros me parecen como astutos, como si fueran, no sé, como si fueran una raza militar, puramente militar. No sé, es muy raro. No sé, estos parecen como brutos, como, no sé, como salvajes. Pero los otros son como, no sé. Le prometió que regalaría un encuentro con él, pero contactó con Saren. Fist's not too smart. He's just greedy. Saren Son una paid him raza a militar, small vale. fortune for the Quarian. He had to. She has evidence connecting him to the Geth. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Tengo que encontrarla. Where's the Quarian now? Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. ¿Qué hay en el corredor sombrío? I want to know more about your employer. Can't tell you much. All I got was a coded message with the details of the job. Standard procedure. Ah, What la about voz, Garrus, la that voz Turian? mola un He puto wants to puñado de take este Saren pavo, down ¿eh? too. You might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Vale, el centro médico y el bar. ¡Ojo! Vale. Nos faltan 3 compis entonces. Tenemos a Ashley. Fuerza de combate. Me llevo a Gures porque para hacer la misión y me voy a llevar al que nos abre las cerraduras y tal. Si en el 1 solo hay 6 compañeros. Vale, esta parece una inteligencia artificial de esas. O por lo menos de esa, no sé. Este es uno de los turianos estos raros. Y esta no sé lo que es. Esta tiene pinta de la pícara, de la asesina. Una Sari, esta es una Sari. Esta parece la inteligente. Esta me recuerda a Spock. La postura y todo parece como la inteligente del grupo. Esta tiene una pinta de asesina que no se tiene ni con ella. Vale. Vale, me llevo a este y me voy a llevar al que abre las cosas. Quariana. Vale, vale. Vale, 2 humanos y luego 1 de cada raza, por lo que veo. Vale, examinar pelotón. Me llevo a este. Yo soy combate puro y duro. Y los otros son equilibrados. Este tiene pinta de... Este usa biótica también. Vale, vale. Vale, aceptar. Me llevo a este por la misión. Lo siento, Ashley, te quedas en tierra. Hostias, cómo mola este pavo. Vale, a ver, un segundito. Tenemos este que es peor. Peores. Sí. Franco son peor. 102, nada. Me interesan las medias de momento. Vale, Kaidan. Te vale el Banshee. Pues toma, para ti. Aunque tú eres más tecnológico, a ti habría que ponerte otra cosa. Vale, 150 el Avenger. Vale, pues el Avenger. La Storm es igual que la que tienes. Esta es un poquito mejor. Mejor. Pierdes puntería.
Lo malo de Kaidan es que no se especializa en ningún arma, por lo que hace mucho menos daño que uno que se especializa en algún arma. Ya, pero así por lo menos puedo ir abriendo cositas, tío. Siempre interesa llevar un pícaro en el grupo. Siempre es muy útil. Vale. 102, 82, 92. Usar. Tú llevas ligeras. 549, 556. Esta es buena, Scorpion. Vale, tú vas con ligeras. Qué chula. Esta está muy chula. No, me falta el compi. A ver, Res. 120, 153 con la Banshee. Pues te ponemos la Banshee. Esto para ti. Las tornada, pistola, 112. Ya, sí. De momento solo estoy mejorando las mías. Aquí arriba ya. Lo sé. De momento solo he mejorado las mías porque tampoco tengo mucho material. Vale, 38, 14. Esta es igual. 112 de daño, pero pierdes... que pierdes mucha... Pierdes mucha puntería, amigo. Puntería, vale. 35 por 10 de daño. Esta sí te vale. ¿Y tú qué usas? Tú no tienes... Ah, vale. Solo tengo armaduras humanas. Vale. Solo tengo armaduras humanas. Grueses de escopeta y fusiles de asalto. Vale. La tengo mejorada también. Y también. Vale, para Kaidan. A ver qué le podemos poner. Mejorar la armadura, kit médico. Batería de escudo, porque este nos está tirando escudos. No, escudos nos tira la Ashley. Esta no me interesa. Regeneración por segundo porque eres blandito. Te vale. Y grues. Te llevamos en modo escopeta. Venga. No tengo, es que no tengo para ponerle, tío. Vale. Oficinas, control de tráfico, oficinas de suministro. Vamos a fisgar. A las granadas no las has puesto mejoras. Es que no las estoy usando, tío. Yo no suelo ser muy granadero, ¿eh? Mejora de granada de potencia. Vale, pues toma. No suelo usarlas, ¿eh? En ningún juego. O sea, ni en los Counter-Strike, ni siquiera. Las granadas y eso no me suelen llamar mucho la atención. Vale, aquí tengo a alguien. Let me get this straight. Your business partner, Shorman, he's threatened you? Well, no, not exactly. But he wants to meet with me. I think he's going to kill me. And why do you think that? I can't really get into the details. But Shorman will kill me if I leave here unprotected. I can't help you. Not unless you give me something more to go on. I can't. I'm sorry. Then I've got other work to do. But... But nothing. Don't bother me unless you're willing to give me details. Vale. Hey there. Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? Te he oído. What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. Esa es una acusación muy grave. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. ¿Qué necesitas? Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you?
Vale, hablaré con Just él. tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban? That's the guy who asked us to scan the Keepers. ¿Es verdad? The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. Vale. Ojo, ¿eh? I better look into this right away. Find out what he's up to. Ojo, ojo, ojo. Anything's possible with Shorban these days. Well, good luck. ¿No lo está liando el pavo ese o qué? Pues lo corto el pescuezo, ¿eh? A mí no me vacila un alien de mierda. Hola. Hello, Commander. Hola. Vale. Por aquí, ¿qué hay? Hola. Terminal de rastreo. Aquí hay otro de estos. Vale. Vale, los códices, gente, ya os digo. Quitando los de las misiones y eso ya los leeré yo. Para empaparme un poquito del lore. Y así ir enterándome de cositas. Vale. Aquí no puedo entrar. Porque como los personajes nos están dando info por todos los lados, no quiero meteros más info todavía leyendo cosas, tío. Luego cuando tenga yo un ratete, cuando esté cenando y tal, pues me pongo un poquito de música, me pongo a leerlo tranquilamente. Los códices se pueden ver desde aquí, ¿no? Sí. Esto me lo voy leyendo yo y tal. Igual que hemos leído al principio lo de la historia de... El diario de... Distritos inferiores. Vale, vamos a salir aquí adelante primero. Molas poco, Ogrets? I'm surprised you're willing to fight Krogan, Rex. I thought you'd stand with your own. Anyone who fights us is either stupid or on Saren's payroll. Killing the latter is business. Killing the former is a favor to the universe. Mola poco, ¿sabes? Aquí el colega. Uf. Mola poco. Vale. Hola. Gracias. Vale, a ver. Mola mucho, el pavo este mola un montón, tío. Vale, he dicho al lado de las tiendas. O sea, que puede que esté por aquí. ¿El fulano? Vamos a ver. En el multi de 3 casi siempre que juego me pongo con 1. Está guay, la raza mola mucho, tío. Y la voz mola un puñado, La voz así, esa ronca, así como con ese reverberar, mola mucho, tío. Otra vez, tío, no te las... Ah, vale, no. Voy a decir, a ver si la está liando otra vez. Vale. A lo tuyo, amigo. Vale, el pavo ha dicho... regeneran vida como si no los hubiese mañana y que hacen un daño bestial cuerpo a cuerpo. Cada vez que mata suelta una risa. Joder. Mola mucho entonces. Hay que ir a los distritos inferiores. Vale, no, como ha dicho lo del mercado, me he venido a este. Vale, hay que ir a los distritos inferiores. Aquí no tengo ninguna misión, ¿no? Oficinas... No, vale. Había un TP... Aquí. Vale, vamos a ir al TP. Ah, si está aquí, coño. Anda, que sí. Tengo que ir a volverme a graduar las gafas, tío.
A ver, vale. Distritos... El antro de Shora. Segmento C, el antro de Shora. Que ahí creo que tengo alguna misión. Se encuentra usted en el club de caballeros antro de Shora de los distritos. Vale. Segmento C, vale, vale. Pero es que aquí tengo varias. Aquí tengo varias misiones. Para coger al turiano. Ah, bueno, tranquilo, si no tenemos prisa. Ah, la del antro es la principal. Habla con Chorban y habla con el general Septimus. Vale, vamos para el otro lado. No sé, sí, si voy a avanzar en la principal, paso. Vale, vale. Si voy a avanzar en la principal, paso. Vamos a ir al otro lado. Cogemos un taxi, que no nos cobran encima. Tendré que bajar. Cubierta de atraque. Ah, no, esto me sube. No. Joder. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Joder, macho. Nos echan la culpa a nosotros de que... Vaya liadas, tú. Y del segmento C baja por las escaleras y coge el ascensor de detrás que está del ascensor de cubierta de ataque, del que estoy subiendo ahora. Me toca bajar otra vez entonces. Vale, vamos a fisgar aquí, porque aquí no he subido antes. A ver qué hay. Vale, la cubierta de atraque. Aquí está nuestra nave. En principio, ahí está. Ahí está, bonita. A private docking bay. Wonder how much the Alliance had to shell out for this. Me gusta que hagan los personajes cuando tienen algo que contar, tío. Así no tienes que estar pendientes de ellos. Así no tienes que estar pendientes de ellos, tío. Cuando tienen algún diálogo te hacen y ya sabes que tienes que hablar con ellos. Vale, no voy a subir a la Normandía, no sea que la líe. Otra vez para abajo. Mira que tieso va aquí el compi. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. Ah, vale, los Domines son los proteanos. O sea que la religión de los otros pavos son de los proteanos, eso. O sea, creen en los proteanos. Importante, ¿eh? Importante ese dato. Esto, el ascensor este hace a las veces de pantalla de carga y cómo se nota que es un juego de 2007, tío. Tarda un huevo. Vale, en la parte de abajo de esto. O sea que tengo que venir por aquí. Misiones que... Lo que te dicen en el ascensor viene a ser lo que... Las misiones que has hecho te dan misiones sobre las futuras. Ah, amigo. Vale, ascensor a los distritos. Los proteanos vienen a ser los dioses de Hanan, por eso lo decía. Tenéis razón, ¿eh? Hay que tener paciencia con el inicio del juego, ¿eh? Sí, no, esto hace de pantalla de carga. Esto es la pantalla de carga del juego. Y lo que digo, gente, tenéis razón ayer, se hace... No pesado, porque a mí como me gusta, pues tampoco me gusta este tipo de juegos, pues tampoco se me hace muy pesado. Pero hay que saberlo, ¿eh? Una vez que pasas esta parte todo se agiliza mucho más. Por aquí.
Hola. Hey, I know you. You're Shepard, right? Right. I was on Mindwar during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Claro. Segmento Why'd you C. join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens, like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. Vale, la ciudadela. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year, and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Lo del trasfondo está muy guay. El otro me parecía un poquito más, como estabas ahí, parece que estabas en una banda o algo de eso. El Terrano ese, o el Terrano, o no me acuerdo cómo era. What do Spectros. you know about Spectres? Pero el de héroe de guerra mola mucho. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. Vale, pues nada, amigo. I have to go. Gracias por la info. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Vale, ¿esto qué es? Alto códice. Don't kid yourself. It's even bigger than it looks. I got a tour. One of 500 to see the Ascension from the inside out. Took almost 6 hours and we only saw one chance of the ship. I even got to meet the commander. You met her? Well, she addressed everyone on the tour, but I got La matriarca, que es la comandante de la nave esta, de la grande. very true. She's got almost as much firepower as the rest of the Hopefully she'll never need to use it. Vale, sí, no te preocupes, Macle. Si voy a... Cuando vea un mapa nuevo voy a fisgarlo todo, o sea, todo. Diálogos, zonas, todo. O sea, no, por eso no os preocupéis, que no va a quedar nada por delante. Vale, esta es la medicina. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut, Earl. Who are you? Let her go. ¡Hostias! Vale, este es el que nos ha hablado antes, el que nos ayuda. ¡Hostia! No me lo esperaba, tío. Salir de ahí, perras. Toma un regalo. ¿No lo das? No tengo una mierda de puntería. Hola, amigo. Bukake. Perimeter secured.
Vale. Al principio es mejor ir con la pistola. Bueno, yo quiero ir con el fusil. Me gusta ir a saco. A ver, ¿qué es esto? Medigel. Vale. Medigel. A Perfect ver. timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. Buen disparo. Took him down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. ¿Quién eran Why were they esos? threatening you? Who do they work for? They worked for Feast. Para They puño. wanted to shut me up. Keep me from telling Garrus about the Quarian. The one I told you about, Shepard. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Vale, tenemos que encontrarla. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. ¿Por qué odias tanto a Saren? You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Vale, muy bien. Welcome aboard, Garrus. Fist is going to be waiting for us. When we hit him, we better hit him hard. Ah, vale, este era el otro compi. Vale, hostia, guay. Pues mira, me llevo a este y ya está. Así llevo los dos para la misma misión. Vale. Me llevo a estos, a ver. Tú eres... ¿Qué eres? Vale, tú eres el descodificador también, genial. Vale, tengo 10 puntitos. Vale. Ahí. Primeros auxilios. Agente turiano. Mira, ojo, el servicio militar obligatorio de su pueblo ha hecho que Garrus haya recibido adiestramiento experto en fusiles de asalto y de francotirador. Vamos a hacerlo en nuestro sniper. Este va a ser nuestro pícaro con sniper, por así decirlo. Dale caña. Sí, señor. Primeros auxilios. ¡Hala! Tú tienes 10 puntitos. Crest es uno de los últimos señores de la guerra Krogan, ya que su especie está desapareciendo, cosa que el resto de la galaxia agradece. Regeneración de salud, aumenta la resistencia física y aumenta el daño de ataque cuerpo a cuerpo. A muerte. Armadura de combate. Fusiles de asalto, escopetas. Vale, tengo que llegar aquí para activar las escopetas. Y quiero que sea nuestro tanque. Vale. Es a donde voy. Es a donde quiero llegar. Por eso he subido... Quiero que sea nuestro tanque. Armadura, vitalidad. Le voy a poner escopeta para que sea nuestro tanque. Y a dar caña. Vale, ahí lo tenemos. A ver si tengo una escopetilla buena para él. Una buena. No, para ti no. Para ti. No, la tengo yo equipada, creo. A ver. Sí, tengo la huracán en esta. Vale, yo como no la voy a usar, la escopeta no la voy a usar. No. Vale, ahí está. La huracán se la vamos a dar a West. Huracán, ahí está. Con sus mejoritas y todo, vale. El fusil al compi, no sé qué fusil lleva. Pero me voy a quitar yo el franco que llevo. El hammer. Le voy a poner otro. 102, este. No. Y a Garcus le vamos a dar el franco, el hammer era, ¿no? Sí, el hammer. Ahí está. Vale, ellos utilizan... ¿Cómo les puedo poner? ¿Cómo me explico? ¿Les puedo configurar de tal manera para que utilicen cierta arma? No sé si me explico. ¿Puedo ponerle, por ejemplo, que a Grace use solo la escopeta y que el otro use solo el franco?
¿O van cambiando las armas como les da la gana? Pregunta seria. Ah, bueno, claro, aquí. Claro, aquí. Vale. Garrus, tú vas con el franco y tú vas con el escopetón. Es esta, ¿no? La escopeta, sí. Vale. Estás con la escopeta, ¿no? Sí, escopetón y con franco, vale. Vale, vámonos. Vale, ahora sí que tenemos que ir al bar, creo, ¿no? Pero vamos a ir a... Vamos a seguir fisgando. ¿Qué es esto? Vale, aquí no puedo entrar. Por ahí no puedo ir. Ahí hay un TP. Vale. Por aquí he entrado, ¿no? Sí. Bueno, no es muy buena idea ir con las armas. Hola. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? Claro. What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. Vale. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. ¿Por qué? You gotta have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. I've read your file. If anyone is going to uncover corruption here, it's the hero of the Skillian Blitz. Ya me gusta la prensa, ¿eh? How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. No, no me gusta la prensa, tío. I'm here to do my job, not yours. Goodbye, Ms. Wong. I see, Commander. I apologize. No. Que me pueda meter en un fregado cojonudo. Tira para allá. Tira, Fus. Habré perdido una misión, pero me quedo tranquilo, tío. Tira para allá. ¿Esto qué es? Hola. Sí, tío, no, la prensa. Sobre todo en los videojuegos, tío. Los videojuegos son horrorosos. Ojo, esto es el mercado. Ahí está el pringao. This was the place. Now, are you going to give me a refund or not? Do you have your proof of purchase? What? No, I don't think you ever gave me one. I'm sorry, man. I can't. But what do you... Can't help you. Te la has comido doblada. Guardar siempre los tickets de compra, gente. No hay que tener prejuicios en tu primera partida. Sí, hombre. Yo sigo mi código, mi manera de ser y mi manera de jugar, tío. Y en los juegos nunca me han dado buena espina los periodistas. La única, la de Fallout New Vegas. Es la única que me dio buena confianza. Best place on this ward to buy upgrades. Vale. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? ¿Colonias? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... No. It doesn't matter. Pharaohs? Novaria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. Yo vengo de las But it naves. doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. Susto mandado, coño. A ver, ¿qué vendes? No, perdón. Bueno, sí, háblame de las colonias. What can you tell me about Novaria? The corporate capital of the Attican Traverse. Very cold. Vale. Very snowy. I don't get too many clients from there. They all have their own private suppliers. Vale, ¿y la otra? Feroz. I'd like to know more about Pharaohs. No me digas, esta es la del calor. It's an old Prothean world. Their buildings still litter the surface. Mundo proteano, ojo, eh. The humans aren't the first to colonize it, but they are the most recent.
I just realized I haven't heard from my contact on that planet for some time. Ah, well, I'm sure he's fine. Show me what you Nos la ha got. dejado caer. Most excellent. Nos la ha dejado I'm sure caer. you will find something pleasing. Vale, ¿tú qué vendes? Armadura pesada. Asesino 5, asesino Cyper, omni herramienta Cyper. 12.000, 80.000 pavos, tú. Ya puede ser buena esta armadura, tú. Vaya tela. Licencia de alianza Elcos, 100 pavitos, me la llevo. Fusil de asalto Avenger 2, esto no me interesa. Scimitar 2, las armas y esto no me interesan de momento. Vale. Mira qué bien. Subida de nivel. No, aquí no es, coño. Aquí. Fusil. Un puntito a fusil y intimidación. No, encanto. Descuento en las tiendas. Vale. Me gusta. Los demás también suben, vale, a la vez que yo. Agente turiano. Te lo voy a poner a tope ya. Y... como tú vas a ser mi francotirador... Sabotaje avanzado... Cuando llego... hay que subir muchísimo de fusil, tío. Para que llegue hasta ahí. Hay que subirlo muchísimo de fusil para que llegue hasta ahí. Es que además le pega, tío, con la visera y todo eso. Vale. Ahí. Que tenga vida ahí a cascoporro nuestro tanque. Muy bien, amigo. Ya está. Se ha guardado, ¿no? Lo de West, sí. Vale, pues no eran estos, con los que tenía que hablar. Is that really? Wow, it's you. What? You're Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. El placer es mío. Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. ¿De verdad? They say a lot of things. I was too busy killing them to count. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Claro. Here you go. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. Habré firmado con una firma falsa, ¿verdad, Shepard? Es que me fío muy poco de la gente. Los juegos de rol piensa mal y acertarás. Veo que ya conociste al fan, sí, sí. Los juegos de rol piensan mal y acertarás, gente. Darle una firma así a un random... Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Armaduras, objetos. Oh, 61.000 pavos, tío. Mejora de granada por 3.000. Licencia de no sé qué. Ya lo veo, ya. Mejora de medigel, me lo llevo. Y está 3.000 pavos, tío. Vaya tela. Hola, hombre, Chorban. Sí, ya lo veo, ya. Hola, Chorban. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? La verdad. You can start by telling me the truth, Shorban.
I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after it. You spoke with Jalid? Then you know about the data? Todavía no. No, but you're gonna tell me everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Sigue. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? ¿Y? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. ¿Y Jaled? ¿Qué pasa con él? Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. ¿Qué? So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? Es que realmente... Hombre, los bichos esos tampoco se quejan. No están haciendo nada malo, tío. Es que realmente no están haciendo nada malo. Están investigando a una criatura que no conocen y tal. O sea, sabe quiénes son, pero... Encima, si cuando mueren y eso se autodestruyen, ya ves tú. Vale. I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone. Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Claro. I'll go have a chat with him right now. Thank you. And happy scanning, Commander. Ya que tienes la misión empezada, sigue. Sí, no, bueno, yo intento pensar y razonar mis decisiones, ¿eh? O sea, si me veis que alguna vez dudo y tal, es por eso. No es que no están haciendo nada malo. A ver, sí que es verdad que es ilegal andar tocando los cojones a los bichos estos. Pero es que realmente no están haciendo nada malo. El Anto de Chora. Vale, ahí no es. Ahí es la principal. Vale. ¿Dónde me he metido? Sí que es verdad que nos pueden meter en un lío por hacer lo de la investigación. Pues si estos bichos son intocables, nos la pueden liar. Vale, callejón, mercado, centro médico. Este está todo visto. Y lo otro es lo de la principal. Vale, vámonos. Hola. First time I was here, I dropped a bundle in the casino. Got so mad I put my fist through one of the machines. Grande. Te diría que fueras la principal. Ya voy a hablar con el... Is this better than C-Sec? Fighting a rogue specter with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats C-Sec. There may just be hope for you yet, Turian. Esto se llevan guay, me gusta. No hay mucho más de momento. Voy a hablar con el pavo sobre la investigación y ya vamos a la principal. Llevamos 4 horas ya, colega. Vaya tela. Vale, ¿dónde estoy? El Club Flux. ¿Esto qué es? Aquí no había estado. El juego es cortito. ¿Cómo de cortito? Porque para mí cortito un juego de este estilo son 40 horas o 50 horas. Do you
Unas 30 más o menos. Ah, pues no es muy largo entonces. Para ser un juego de rol, un RPG, vamos, o tal. No es largo, ¿eh? Voy a ir al otro lado. Los siguientes siguen esa duración y se pueden alargar con los DLCs ya. Imagino que los DLCs pues expandan historias y tal. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Por aquí he venido, vale, vamos allí. Ahora, para abajo. Must be hard for you, Garrus, knowing that the person behind all this death and destruction is a Turian Spectre. Saren is either a traitor or a madman. Taking him down will restore the good name of Turians everywhere. Glad to hear it. I was losing sleep over the prospect of people not loving the Turians. En principio están los dos DLCs. De hecho, no sé cuáles son, pero en principio están los dos DLCs. En la versión que yo llevo de... Mira, este es uno, creo. En el sistema de Hydra, ¿vale? Y este es el otro. La comuna biótica. Sí, en este están los dos DLCs, pero en los dos juegos siguientes tendrás que pillar los DLCs. No sé, lo mismo los tienen, ¿eh? Porque estoy jugando las versiones... Eso no son DLCs, son dos misiones random. Ah, vale. Pues creo que las versiones que estoy jugando, que son las del Game Pass, creo que tienen los DLCs incluidos, ¿eh? Vale. ¿Dónde estaba el fulano este, tío? Ah, estaba en la... ¿A ti te fisgao? Sí. Estaba en la parte de abajo de esto. Todavía está rezando, tío. Luego lo miro, pero creo que tienen los DLCs. Ah, para uno es de subida de nivel y el otro es un DLC asteroide 57. Ni puta idea, tío. Pero yo juraría que sí que los tiene. No, pero eso es en la parte de abajo, no es aquí. Y te queda aguantar poco, así que aguanta. Este primero viene con los DLCs. No, sí, yo estoy tan tranquilo, yo estoy disfrutándolo. Yo estoy pasándomelo muy guay. Mira, este traje me gusta, tío. Así te podemos echar uno de estos. Así, un traje así de etiqueta. Ya, claro, para el que venga con intención de que sea un shooter, pues no. Eso es así. El que venga con intención de que quiero disparar, matar, tirar granadas y correr para aquí y para allá, pues no es su tipo de juego. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud.
The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Vale, pero ¿cómo que esta raza es estéril? ¿No era una de la raza que más índice de reproducción tenía? ¿Se han vuelto estériles ahora? ¿O los han vuelto estériles? Lee el códice. When the Asari discovered the Citadel, they also discovered the Keepers, a docile, multi-limbed insect race that seemingly exists only to maintain and repair the Great Prothean Station. Early attempts to communicate with or study the Keepers were failures, and it is now illegal to interfere with or impede Keeper activity. Because they are completely non-threatening, Keepers have become virtually invisible to everyone else. Similarly, they seem indifferent to other species, except for their tendency to help new arrivals integrate themselves into the Citadel. No matter how many Keepers die due to old age, violence, or accident, they maintain a constant number. No one has discovered the source of new Keepers, but some hypothesize they are genetic constructs. Biological androids created somewhere deep in the inaccessible core of the Citadel itself. Androides biológicos creados por en algún lugar de la ciudadela, tú. Esto es una pasada, tío, por eso me he callado, porque es una pasada. Vale, son los Krogan, ¿no? Sí. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of gunpowder weapons, eaten by predators was still the #1 cause of Krogan fatalities. Afterwards, it was death by gunshot. When the Solarians discovered them, the Krogan were a brutal, primitive species, struggling to survive a self-inflicted nuclear winter. The Solarians culturally uplifted them, teaching them to use and build modern technology, so they could serve as soldiers in the Rachni War. Liberated from the harsh conditions of their homeworld, the quick-breeding Krogan experienced an unprecedented population explosion. They began to colonize nearby worlds. Vale, Even eso lo though these sabíamos. worlds were already inhabited, the Krogan rebellions lasted nearly a century, only ending when the Turians unleashed the Genophage, a Solarian-developed bioweapon that crushed all Krogan resistance. Genofagia. The Genophage makes only 1 in 1,000 pregnancies viable, and today the hijos de Krogan puta, are a chaval. slowly Vale. dying breed. Understandably, the Krogan harbor a grudge against all other species, especially the Turians. ¿Y se lleva bien con el otro? Qué raro. Importante, ¿eh? Los turianos se tiraron un petardazo y les volvieron estériles. Bueno, estériles. 1 de cada 1000 embarazos, tío, se llevan a cabo. Vaya tela. Vaya tela. Vale. Ganar. Estos son los telépatas esos. Vale. Qué guay, tío. Pues me gustan mucho los códices en este juego, ¿eh? Vale, era por acá. Le importan una mierda a su propia raza. Vale. Bueno saberlo. Hola, amigo. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? Eso me temo. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the Keeper. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so I was hoping you'd take care of him. I'm scanning the Keepers for Shorban, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorban can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Vale. Se lo dijo a Kaidan antes en el ascensor. Matar Krogan es cuestión de dinero. Amigo.
Ya lo leeré después, Macles, tranquilo. No te preocupes. Luego voy a leer todos los códices que tengo abiertos. Además, tengo lectura bastante rápida. Cuando leo para mí, sobre todo. Vale, pues vamos a ir a la principal. Estas están todas hechas, vale, sí, vamos para allá. Vale, al antro de Shoran tenemos que ir. O Shora, como se llame. Al antro de Shoran. Vamos para allá, me voy a hacer un cigarrito. A ver qué nos cuentan. Una vez que pasas esta parte del politiqueo e investigación, se abre la galaxia. Hostia. Pinta guay. A ver dónde me dejan ir y tal. Vale, vamos a ver. Es allí, ¿no? Sí. Vamos para allá. Looks like it's shut down. Fist knows. Now it gets fun. ¡Coño! Vale, y vale. Enemy is everywhere! Enemy is everywhere! Shields disabled. ¿Qué haces, pringao? No, mañana no sé qué jugaré. No lo he pensado todavía. Los Krogans en enemigos en vista. Sí, me quedo un poquito what. Hostias. Estoy jugando en normal. De momento en normal. Tampoco es muy complicado. Hostias. Sí, en principio Witcher, la saga Witcher cuando acabara Dragon Age. Lo que pasa es que lo tengo que instalar, tengo que buscarlo. Porque con tanto launcher no sé dónde lo tengo puesto. Así que mañana cambiamos rol por rol, acabamos del Dragon Age, así que mañana empezaremos, es verdad, yo porque he dicho que no sabía que iba a jugar, si lo sé de sobra. Mañana empezaremos la saga Witcher. Con The Witcher 1. Que no he preparado nada. ¿Es por ahí? ¿What? Me acabo de desorientar muchísimo. ¿Es por la puerta esta?
Stop right there. Don't come any closer. Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back or we'll shoot. Ahorraos esta, a ver si me deja. This would be a good time to find somewhere else to work. Yeah, right. That's a good idea. Ah, tomar por culo. Like fist anyway. It would have been quicker to just kill them. Shooting people isn't always the answer. Sí, estoy a tope, tío. La saga Witcher, el 1 y el 3 los he jugado. El 1 no lo terminé, el 3 me he metido muchísimas horas y el 2 no lo tengo que comprar, no lo tengo, tío. Pero estoy a tope, tío. Me lo llevo. Vale. Ah, este es puño. Escudos. No. ¿Dónde está el mío? Ah, yo lo tengo en el 1, coño. Ah, toma por culo. A mí de Witcher 1, de Witcher ni fu ni fa. Uf, pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh? Yo te diría que le dieras una oportunidad. Es una saga brutal. Brutal. Espera, no me mates. Empiezo a hablar, pero ya. Tell me where the Quarian is and I won't have to shoot you in the kneecaps. She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's no use to you now. Let me kill him. Wait. I don't know where the Quarian is, but I know where you can find her. The Quarian isn't here. Said you'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. Nobody meets the Shadow Broker, ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. ¿Dónde es la reunión? Give me the location, now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs half done. I am in charge here. You ever pull another stunt like that? It was the only contract I had left. And don't we have something more pressing to worry about? That Quarian's dead if we don't go now. Musicote, vámonos. Vale, hay enemigos, ¿eh? No doy una puta mierda con el rifle, tío. Puta del puto medio. Se acerca mi alienígena favorita. Tira, bicho. Una curita. Vale, avanzamos. ¿Dónde tengo que ir, tío?
El que pasillo por el que entré antes. Vale. Hola. Vale. Gracias, Mackles. Where's the shadow broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Está la asesina. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. ¿Estás bien? Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. We could take her to the human embassy. Your ambassador will want to see this anyway. Vale. You're Creí not que se la veía en la making cara, my tío. life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? Hago mi trabajo. You wanted proof Saren's a traitor. This is it. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. ¿Cómo? I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. ¿Algo de valor? What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. Vale. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. Vale, explícate. What did you find out? Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. ¿Qué es el conducto? He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. ¿Cómo? I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Are they some kind of new alien species? According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. Madre. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what Extinguieron a los proteanos. Sounds Ojo, a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life.
and they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. ¿Crees que lo creerán? This is a lot to handle. They might just ignore everything we tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarian? My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. ¿Y qué es tu misión? I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. Muy bien. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Vale. Vale, buf, ¿y ahora qué? Me voy a llevar a mi tanque. ¿Y a quién me llevo, tío? Esta es tecnológica todo, ¿eh? Esta es tecnológica, este es más híbrido. Tecnológico DPS. Tal y también puede haber cerraduras. Al tancorro me lo quiero llevar, tío. Sí o sí. Para que nos haga un poco de barricada. Lo que pasa es que, claro, es que no sé qué... Vamos a verla por verla. Y así la llevamos al concilio. A ver, Tali. Me ha subido 2 puntitos. Quiero subir un poquito, tío, a ver si aumento la puntería, macho, del fusil. Voy a subir el encanto a tope. Forma física, más vida. Protección contra el daño. Vale. ¿Y tú, Tali, qué eres? Pistolera. Electrónica de... Vale, esta es la mecánica. Aumenta los escudos. Esto a tope. Que aumente los escudos a tope. Me voy a poner... Y pistolas. Vas a ir a pistolas, amiga. Vale. Equipo. Vale, fusil de asalto. ¿Tengo algo nuevo para mí? 1.44. No. Armadura. Onyx 1. 17.63.1. Nada. Nada. Vale. Eso me da igual. El resto me da igual. Vaya. Escopeta nueva. Storm. Nada. No me interesa. De ti no tengo nada. Vaya, joder. Le doy el escape todo el rato. A ver, pistolera. 108. 112. Pierde mucha puntería, ¿eh? Sumidero de calor, vale.
De impacto, más 25 la fuerza de las armas. Tú, me vas con pistolita, vete haciendo daño ahí. Ahí. Vale, y... Solo tengo armaduras humanas. Vale. Vale. Pues tenemos que ir a la torre. Vámonos. ¿Por aquí? Turum. Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? Claro. Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. Vale. ¿Qué pasa? A lot of people want my help these days. What makes you special? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. ¿Por qué? Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. Vale. Averiguaremos por qué. We'll look into it. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral and the respect she deserves. Vale, en el bar. Estaba aquí adelante, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacerla ya que estamos. Y estamos cerquita. Vamos para allá. Escopeta, pistola, por favor. Tali, ahí está. Hola. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Eso espero. I'm here on behalf of Samesh Bhatia for his wife Nirali. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. ¿Tóxica? You think that her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. I'll tell Samesh. Next time you cut up a dead soldier, at least tell her husband the truth. That was just the reaction we were hoping to avoid, Commander. But if you think it will help, tell Mr. Bhatia the truth. Correcto. Perhaps he will understand. Please let me know if you have any other questions. Para empezar, deberían de haberos dado permiso, hijos de puta. Está bien lo que estáis haciendo, pero pedir permiso, cabrones. A ver, amigo. A ver si entra en razón este ahora. Hombre, tío. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests. My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. Mr. Bhatia, your wife died defending humanity. We still need her help. What right does the military have to hold her body? She's already given her life. If the military had asked your wife to submit to tests to save human lives, what would she have said? It doesn't matter. She's dead. I just want her to come home. I miss her so much. Yeah. Let them run their tests. Let my wife save lives so that others are spared the loss I feel today. Claro. Goodbye. Thank you for finding me answers. Vale. Virtud más 8 diario. Vale, experiencia. Muy bien. Bueno, no se la tomó mal. Vale, la torre, por favor. A la torre. Vamos para allá. Maybe. But I would
Shouldn't believe everything you hear. But that's just it. I'm hearing it everywhere. Hasta lo hemos oído Not antes. just isolated rumors. Do you really think Saren could be involved in something like that without the count? No, me estoy yendo, tú, es al revés. Vale, vamos a ver. Come on. Udina's presenting the Quarians' evidence to the council. Vale. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. ¿Cómo? Who is she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Todavía no. Saren thinks it can bring back No the voy a Reapers. vacilar al That's consejo, bad no sé enough. qué salía. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Ya has dudado de mí una vez, I amigo. tried to warn you about Saren and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. Uf, es que si decimos lo de la visión nos van a tomar de colgados, tío. ¿No lo comprendéis? 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region. Keep the Geth from attacking any more of our colonies. ¿Por qué quieres que se vaya la flota de aquí, tío, a toda costa? Me caes muy mal, tío, Confrontation over a few dozen human colonies. El líder nuestro me cae muy gordo. ¿Por qué quiere a toda costa que se vaya la flota de aquí de la ciudadela esta? Le estás hablando a oídos sordos esos que valen por sus propios intereses. Ya, pero bueno. Voy yo. I can take Saren down. The commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. Udina es el que digo yo, el jefe nuestro, el trajeadito. Sospecho muchísimo de él, y acabamos de empezar el puto juego. Es demasiado pronto, la humanidad está preparada para la responsabilidad de unirse a los espectros. Es imposible que te quede bien salvo que seas un político. Joder. También es verdad. ¿Es la mejor solución? You don't have to send a fleet into the Traverse, and the ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy.
Commander Shepard, step forward. ¡Ojo! Nos van a hacer espectro, así del tirón. ¡Buf! Está muy bien ambientado, tío. Empieza el juego. Está muy bien ambientado la música y todo está muy guay, ¿eh? Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. I'm honored, Counselor. We're sending you into the Traverse after Sarah. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Estás autorizada para usar todos los medios necesarios para detenerlo o eliminarlo. Madre, vas a comer gordo, majo. Este juego cuando salió en 2007 era una pasada, y más teniendo en cuenta que veníamos de Oblivion, sí, también es verdad. Y que tenía unos gráficos que dejaban mucho de desear, te metías aquí y era una gozada. Claro, no, esto en aquella época era una hostia. Estoy preparada. I'll find him. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Vale. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. Muy bien. Bastard didn't even thank you. Lo típico. Me cae muy gordo el jefe este, ¿eh? What do you expect from a politician? Come on. Right behind you, Shepard. Bonificación de espectro. Entrenamiento de espectro. Se ha activado los talentos de encanto e intimidación. ¿Cómo? ¿Cómo los talentos de encanto e intimidación? Se activarán nuevos rasgos de habilidad cuando te conviertas en espectro y ganes puntos de rebeldía. Una rama más de habilidades. Ah, esta, hostia, coño, no lo había visto. Anda que... Los espectros son agentes de élite en el Consejo y tienen acceso a entrenamiento especial, único en toda la galaxia. Aumenta la salud, la puntería, la eficacia de todos los ataques y poderes y proporciona la capacidad unidad. Esta está muy rota, ¿no? Te da de todo, a la vez. Esta te da de todo a la vez. Esta está rotísima. Capacidad unidad, no sé lo que será. Será una magia, me imagino. Pero esta tiene pinta de estar rotísima. Vale. Subido todos. Esto lo tiene a tope. Barrera, forma física. Alteración. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo del campo de energía. Me la pela. Habría que ir subiendo. Vamos a subir un puntito aquí. Hay que llegar a lo de las escopetas, tío, para que haga daño en escopetas. Y forma física. Vale. Unidad creo que bufaba a los compañeros o algo por el estilo. Sí, será algún bufo de grupo. 2 puntitos. Pistola, vamos a mejorártela, ¿vale? Y te vamos a meter sobrecarga avanzada, sabotaje avanzado. Bueno, te lo voy a poner a la par, para que vayan todos a 4 y ya está. Vale. Muy bien. ¿No me habéis dado una armadurita o algo? Por ser, ¿eh? ¿No me dais una armadurita o algo por ser espectro? Me están entrando ganas de jugar más Effect 1 otra vez ahora que me acabe el 1. Oye. Si te apetece, ya sabes, dale caña. Vale, podemos hacer TP desde aquí. ¿Dónde me ha dicho que me tenía que ir?
Habla con el embajador. La cubierta de atraque de la Alianza. Vale, tenemos que ir al atraque. A la Normandía tengo que ir. Centro médico, atrás, mercado. Bajadas. No. Era en el otro lado, pero no me sale aquí. ¿Desde dónde puedo llegar, tío? Desde el antro. Desde el SEGCE. Ah, es verdad. Desde la seguridad. Es verdad, desde ahí cogíamos el ascensor y subíamos. Vale, vale. Era esta. Si no recuerdo mal. Atraque aquí. Vale, vamos para allá. Nos van a dar la Normandía para nosotros. Nos van a dar la Normandía para... Forgive the impertinence, but you are not like the Krogan described in the stories on the flotilla. When you're young, you go looking for every fight you can. You get older, you realize the best fights will find you. Me gusta ese dicho. Me gusta bastante ese dicho. No comento, o sea que sí. Vale. Nuestra nave va a ser la Normandía, entonces. Los 5 minutos de ascensor, sí, sí. La pantalla de carga para cargar las naves y las cositas. Es lo que toca. A ver. Que me caes muy gordo, tío. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. What? Hostia, tío, pero no quiero que te quiten la nave. I want the truth. Why are you stepping down, sir? ¿Por qué? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. ¿Qué pasó? What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got us Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharos system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. Vale, y los segadores, The Reapers are the real threat. que me preocupan bastante. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. Muy bien. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Vale, empezaré por ahí. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. Da igual. Your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Esto es trabajo. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Ahora, a tomar Remember, por you culo. were a human long before you were a Spectre. Que sí, que voy a tomar por culo. Que me caes muy mal, I tío. have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions Venga, you might have. a pastar. Ahora, vete a contar billetes. Desgraciado. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it.
¿Qué pasó? Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. ¿Qué pasó? I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. ¿Y qué salió mal? I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. ¿Hubo heridos? How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Oh. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. 500 personas. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. ¿Te echaron la culpa? Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Claro, ya nos tenían ganas a los humanos, pues imagínate. No es justo. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. No es culpa tuya, amigo. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. No es justo. Why'd you let him get away with it? Pues, who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years ya me lo has ago. contado. We had intel on a rogue scientist being... Alliance intel. We tracked... The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist... The only thing I care about is stopping. You're right, Commander. It's no good living in the past. Muy bien. I should go. I'll be here if you need anything. Vale. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on the chopping block. Estoy lista. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space.
This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything, so I Momentazo, gente. Me acaba de encantar, lo que este momento me acaba de flipar. Muy bien. Momentazo. El tema del discurso, momentazo. ¿Qué pasa? Vale, no sé qué hay que hacer. Con un Krogan de guardaespaldas ya se pueden preparar los enemigos. Vale, me imagino que este es el tripulante. No. I have to go. Vale. Había que ir al mapa, eso es. Que como no estaba al mando, no podía hacer nada. Vale. Explora la nave y habla con la gente. Yo hablé con ellos. Cambia los diálogos. Hablé con todos los que había en la nave. Hola. Ah, con los compis. Vale, vale. Sí, rollo Dragon Age, ¿no? O tal. Vale. A ver dónde están. Hola. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Vale. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Vale, que baje por el ascensor entonces. Vale. Este es el de la tienda. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Spectre would be better than life at CSEC. ¿Sabías? Have you worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Pero no me calientes, ¿eh? Vale. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogans live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Yeah, they tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth?
And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Sí, me pilló, me cayó la boca. Ahí me cayó la boca, sí. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. Se ve a la legua que sois guerreros. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected. Every one. And no one's rushing to find a cure. ¿Cómo? Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? Está bien. You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. Vale, por lo menos lo tienes asumido. Shepard. Me recuerda un poco a Flemeth con los tirones de orejas. Se podría decir. No. Commander? What's your opinion of the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit. Lógico. Yes, ma'am. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. They have flashlight heads, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Vale. Dismissed, Chief. Ma'am. Vale. Pues hemos hablado con los compis. Oye, ¿tú con lo que he comprado quieres algo nuevo? Let's see what you got. Con lo que hemos comprado, ¿qué tienes? A ver, ahora. Es que soy muy caros, tío. Ojo, armadura turiana. Vale. Oye, ¿puedo venderlo? Aquí no sale lo equipado, ¿verdad? ¿Y esto de convertirlo en omnigel para qué sirve, tío? ¿Me lo podéis explicar esto? Porque no lo entiendo muy bien. ¿El omnigel para qué sirve? ¿Para hacer luego fabricación o alguna cosa de esas? ¿Rollo herrería? Es que si yo rompo esto no sé para qué me va a valer, tío. A ver, una de estas pequeñas. Vale, 51 de omnigel. ¿Pero esto para qué lo puedo usar? Sí, claro, sin saber para qué es el omnigel ese de los cojones. Ya no sé si me interesa más vender o romperlas.
No se voy a venderlo, gente, de momento. Ay. Let's see what you got. You bet, Commander. Vamos a vender lo que no usamos. Hay algunas cajas que tienes que abrir, como en tu primera misión, con las flechas, ¿sí? Correcto. Si fallas, usas Omnigel. Ah, amigo. Ojo. Vale, o sea que para ciertas cerraduras necesitamos el Omnigel, para que nos den equipo nuevo y tal. Ojo, pues a lo mejor renta vender lo que sea caro. Si fallo, sí, si fallo al abrirla, me refiero. Pues a lo mejor estaría guay vender... Es que valen 11, tío. 15, las armaduras... Pues es que no merece la pena venderlo, ¿eh? Al menos de momento. 24, 23... Ya, lo sé. Pues casi prefiero desguazarlas, tío. No sé, de momento... Vale. Ya están todos los compis equipados, así que me lo puedo permitir. Blanco. Sí, estos son los pochos. Y las armaduras, como solo tengo humanas, pues solo las uso yo. Fuera. No, se las podría poner a los compis. Vale, así vamos limpitos a la siguiente zona. ¿No se pueden comprar botiquines, a lo que me he fijado? ¿Botiquín y granada? Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. ¿No puedo comprar botiquín y granada? No. Aquí no, por lo menos. Vale. Pues nada. Ay, me falta esta. Hola. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. ¿Te gustan las naves? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so vale, o sea que la raza de esta son nómadas. Vale, la cara no se la ve muy bien, pero la cara me recuerda mucho, gente. No sé si habéis visto la película de... La primera se llama Pitch Black, pero la segunda se llamaba... que es de Vin Diesel. ¿Cómo se llama la segunda? La primera se llama Pitch Black.
Y la segunda es ya es el nombre del personaje. ¿Cómo se llama, gente? Un segundo. Importante. Porque me recuerda un montón al personaje de él, a la raza de él, que son los furianos. En la película se llaman los furianos. ¿Cómo se llamaba el personaje, tío? Riddick, las crónicas de Riddick. ¿Vale? Las crónicas de Riddick es protagonizada por Vin Diesel. Y la cara del personaje con los ojos así plateados me recuerda mucho a eso, a la raza de ellos, a los furianos. Es una raza como de guerreros. Está guay. Curioso, a ver. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. 17 millones de personas en una flota nómada, ¿eh? Ojo, ¿eh? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. Todo el mundo a follar ahí. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. Todo el mundo a darle mandanga si hay descenso de población. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. Eso es una democracia. So the ultimate power rests with elected officials? In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. Ojo, It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Ojo, I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Cuéntamela, que yo, a lo mejor vosotros la sabéis, yo no. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. Claro. O sea que esto es rollo Terminator. La fueron dando a las máquinas, le fueron dando conocimientos y al final se les lió. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Claro. So the Geth share brain power?
Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Se unen entre ellos y hicieron un superprocesador. Por sí solos no tenían suficiente inteligencia para rebelarse, pero al unirse todas las IAs hicieron un superprocesador y se lió cojonudo. Ponerle a unos robots una mente colmena no es buena idea. Claro, es lo que estoy diciendo. Uno solo no tiene capacidad para tal. Pero si juntas lo que ha dicho, 1 millón de Pentium de i8 o i9, pues imagínate la que pueden liar. So there's some sort of group consciousness. No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. Los procesos que hacen son colectivos. Ya ves tú. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Buah, vaya tela. What made them rebel? La que liasteis, colega. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. Vale, ¿y qué pasó después? What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Se defendieron. Hey, you can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. Claro. But they had progressed much further than anyone No fue tan fácil como pagar el botón, ¿no? The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. Eso es una putada. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. Vale, I want to know more about the pilgrimage. No veo hurgar en la herida, no sea que se enfade. We leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something. Esto ya me lo has contado antes, creo, ¿no? Back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. ¿Y siempre lo aceptan? Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Cuanto más grande sea la nave, más... Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. Son los barrenderos, it's not the ¿no? best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. Vale, por eso llevan la máscara. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains.
Me gusta mucho tu raza, maja. O sea, no sé. I want to talk about something else. Like what? Son como súper tradicionalistas y tal. Sí, las han pasado putas. Porque las han pasado putas, pero son como muy, no sé. Siguen sus tradiciones, tienen sus movidas, tío. Está muy guay. Y de ahí el que lleve la máscara, porque son muy sensibles a su sistema inmune está un poco hecho mierda. Eso sí, las rodillas las tienes un poco hechas para adelante. Es por defecto, ¿no? Sí, por defecto. La estética no la cambié. Fue la de defecto. Vale. Mira las curvas de ese Curiana. Estáis salidos, Mira. Ahora, las rodillas las tienes un poco, no sé, Vale, vamos a ver el mapa y lo vamos a ir dejando, gente, que vamos a hacer 6 horas. Cada vez me caliento más. Está buena, pero para acostarse con ella es un peligro. Bueno. Oye. Bueno, mientras no se quite la máscara, si no nos metemos en una cámara estanca de esas, nos hacemos una habitación estéril y ya está. Nada, una habitación estéril con mascarilla y a tomar por culo. Nos bañamos sin hidrogel y ya está. No pasa nada. Vale, esto me tiene intrigado. A ver. ¿Todos estos puntos son zonas de exploración? Derecho para alejar el zoom, izquierdo para... Vale, estoy en la ciudadela. Mira, sí que tengo los DLCs. Este es el DLC, ¿no? Este es el DLC, ¿no? Lo hemos dicho. De momento solo está esto, pero luego se abren más. Joder, pues menos mal. Uf. No, le he dado a salir. Perdón. Estación Penáculo y el asteroide son los DLCs. Vale. Vale, la ciudadela está aquí. Vale, estación Pináculo y el asteroide. Vale, tenemos lo de Feros. Estas no se pueden abrir todavía, ¿no? Por lo que veo. ¿A dónde teníamos que ir, tío? ¿A estación Pináculo? No. A la excavación. A buscar a la científica esa. Artemis Tau. Hawking Eta. Confín de Kepler. Nebulosa de Armstrong. Pinta guay el mapa, ¿eh? Hostias. Ah, que en cada constelación hay una mierda también. Todas las que salen puedes explorarlas, ¿eh? Esparta, Macedón, Athens, que sonos. Era esta, ¿no? No me acuerdo, tío. Era esta, ¿no? Liara Tesoli. Artemis Tau. Sí, hay que explorar. Vale, o sea que no podemos ir de directos, hay que explorar. Vale. Vale. No. Vale. Vale, pues vamos a ir para acá. Y vamos a ir a Esparta, que me ha gustado. ¡A Esparta! Venga, Normandía, nos vamos. This is Esparta.
está de los cojones, tío. Ah, que en Esparta también hay... Joder, chaval. Esparta también tiene su propio sistema. Altaya, Tremare, Edolus, Malca... ¿Qué sé? Vamos a ir de lo más alejado del Sol a lo más cercano. El pequeño y alejado Alsages es un mundo terrestre con una atmósfera residual de metano y argón. La superficie está compuesta de agua helada y calcio con alguno que otro depósito de metales ligeros. Durante la campaña de la Alianza para eliminar a los piratas a partir del 2160, el batariano Elum Raper fue sorprendido con su fragata tunero en tierra, pues había detenido en Alsages para descargar el motor. Cuando el crucero Hyderabad lo sorprendió, Rampera se negó a rendirse. La Tunerron fue destruida cuando intentaban despegar y sus restos están diseminados por el hemisferio sur. Un giro al sol, 73 años, tío. 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, 5.000 de radio, 23 horas terrestres. Por cierto, en los anillos de asteroides hay algunas lucecitas que parpadean, son cositas que puedes rapiñar. Que sé que te encanta coger cositas, a mí sí. Dale a prospección, vale, ahora le damos, estoy leyendo aquí la info. Temperatura de la superficie menos 193 grados bajo cero. Y 0,7 de la gravedad. Plutonio. ¡Qué rico! Vale, pero ¿no puedo desembarcar aquí o qué? ¿No puedo desembarcar o qué? Tamalca es un gran gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de cloro y azufre en su atmósfera. Su enorme pozo gravitatorio arrastra muchos asteroides del cinturón exterior. Estos asteroides atraviesan las órbitas de Atalia y de Edolus y finalmente quedan alojados en el círculo interior. Si está a menos 193 grados, no creo que sea buena idea bajar ahí. No sé, lo mismo tenemos una... lo mismo tenemos un traje especial. En Artemis Tau puedes desembarcar en 4 planetas, vale. La órbita Otamalca está llena de cientos de lunas capturadas. En la mayoría de los casos apenas pasan de unos miles de años antes de que sean expulsadas, se precipiten hacia la atmósfera o acaben hechas pedazos por las fuerzas gravitatorias, en cuyo caso pasan a formar parte de los inmensos anillos del gigante gaseoso. Intentar atravesar este caótico entorno resulta peligroso en el menor de los casos. Es muy probable que las naves no dotadas de barreras cinéticas de categoría militar sufran impactos catastróficos. Hostia, esto es grande de cojones, ¿eh? A ver qué me da. Hidrógeno. Muy rico. Edolus. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Vale. Vale. Edolus es un planeta terrestre con atmósfera de dióxido de carbono, o sea que podemos respirar. ¿No? No, dióxido no podemos respirar. Y nitrógeno. Su superficie está cubierta por amplios desiertos de arenas de silicato. Solo unas cuantas áreas de rocas ígneas se elevan por encima del suelo y cortan los ásperos vientos cargados de polvo. La órbita de Edolus está cubierta por restos rocosos atraídos por la gravedad del gigante gaseoso Tamalca, vale, de otro. Debido a la gran probabilidad de impacto de meteoritos, su exploración es altamente peligrosa. 2 años, tarda dar la vuelta, 5.000 kilómetros, 50 horas el día, 8 atmósferas, 1 grado bajo cero y gravedad 0,87. Vale, aterrizar. Ya ves, te congelas el instante, imagínate si tienes que mear. No, ahí la exposición a 100 grados bajo cero es mortal, o sea, eso no tiene... Si no recuerdo mal, a partir de 40 empieza a cristalizarse las células
las células del cuerpo. Creo que es a partir de 40. La cristalización de la sangre y de las células del cuerpo es a partir de 30 o de 40 bajo cero. Imagínate 140 o 190. Allí no necesitas el nitrógeno líquido. No, bueno, el nitrógeno líquido, ¿para qué? Vale, me llevo al tanque, me voy a llevar a la Chochi, yo qué sé, por verla en acción. Vamos para allá. Para abajo. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo que bajamos en coche! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Hostias! A los restos. Vale. ¡Uy! Ah, que tengo cañón con el secundario y ametralladora con el primario. Vale, vale. ¿Cómo eran los meteoritos, tío? Oye, ¿se puede hacer el saltimbanqui? ¿Qué es esto? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Minerales. Bájate del maco. ¿Cómo me bajo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo me bajo del maco? Ah, la Q, vale. Me lo llevo. Prospección de mineral, de metal ligero. Ah, vale, o sea que ponemos una baliza para que... para poder prospectar luego desde la nave, ¿o qué? ¡Po, po, 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 po! Me gusta mucho la exploración, ¿eh? Pero luego lo tengo que hacer desde la nave para extraerlos. ¿O ya me los han dado? ¡Uy! ¡Qué bien te lo pasas! Te dan dinero y experiencia, aparte que sirven para una misión que ya se te activó. Vale, ¿y esto? Aquí. Electrónica, habilidad demasiado baja. Qué putada. Vale. Anomalía. Po, 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 po. Mira a ver si puedo subir la electrónica Tali. Creo que no. No han subido de nivel, ¿no? No. No tengo. Tendré que volver luego. Sí, ya volveré. Ya volveré. Po, 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 po. Po, po, po.
Se controla un poco como el culo, hay que reconocerlo, ¿vale? En el remaster le pusieron propulsores traseros para acelerar. Lógico. ¡Ojo! ¿Estás bien, colega? Coño. Has encontrado la placa de identificación del capitán Milon. Es imposible saber cómo ha llegado hasta aquí. Vale, 280 pavos, tú. Qué rico. Es un juego viejo, muchas mecánicas dejan mucho que desear. No, está muy guay, ¿eh? A mí me gustó bastante. La exploración está muy guapa, tío. Muy, muy chula. Me recuerda a Doom. Este mapa. Maco, cobertura y ascensores, ya, pero para la época era brutal esto, ¿eh? A hoy en día lo ves y dices, pero en la época era brutal, ¿eh? Fijaros esto en 2007, ¿eh? Sí que está muy despoblado, se nota que no tiene capacidad para cargar la zona de cosas, pero ojo, ¿eh? ¿Qué cojones? Si antes digo lo de Doom, antes sale. Pulsa F para reparar. Ah, reparando. Ahí está. Repara. Ah, vale, F. No sé ni dónde está la vida de... No sé ni dónde está la vida del bicho. Oye, ¿dónde hemos guardado? Ah, vale. Me toca hacer todo el mapa otra vez. Qué putada. ¿Cuál es la vida? ¿La vida es esto de aquí abajo? ¿Lo que está al lado de los nombres? ¿La barra azul? Vale. Es que no sabía dónde estaba la vida. Vale, pues vamos a coger otra vez el mineral. Si se pone todo en rojo, estás muerto. Vale. Hostia, como mola el casco, tío. Se cierra con... En zonas hostiles se cierra. Au. Vale. Vale, el otro estaba por aquí. Ahí. La tecnología pocha esta. Que no podíamos, es verdad, no me acordaba. Y esa parte donde sale el bicho tiene que ver con una misión que te da el almirante que viste cuando hablaste en el consejo. Que por cierto en el remaster mejoraron aún más a la fauce triadora.
Sí, a ver. Lógico. Lógico que en el remaster las cosas así chulas las hayan metido un chute bueno. Se me hace muy raro, estoy pensando en cómo enfrentarme al bicho y se me hace muy raro el control, tío. Eso es pedir mucho. Para un juego de la época es pedir mucho. Vaya. Vale, aceptar. Vale. Hay que moverse y esquivar los escupitazos. Si te quedas quieto, mueres. Vale. Pero en F6. Ahí está. La zona roja esa que es el fin del mapa. Ya sé que es pedir mucho, pero aún así molaría. Sí, molaría mucho. Que fueran cayendo los meteoritos cerca y tal. Estaría muy guapo. Si vas en macos son pequeños, pero si vas a pies no, ya lo veo que la distancia es bastante grande. Pasa que con el todoterreno se nota menos. A ver, sal. Bicharraco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¿What? Está muy lejos. No. Vale. Venga, a tomar por culo. Venga, pasar. Vale. ¿Ya? Si hubieses elegido superviviente, el Lord de Shepard tendría que ver con estos bichos. Anda. Vale. Por aquí hay un montón de marines. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Looks like these men were under Admiral Kahoku's command. He'd want to know what happened here. Vale. ¿Esa era la misión, simplemente? Vale, pues ya está. Vale, ¿y cómo vuelvo a la nave? Aquí. Vale. Pues ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo. A la nave. Vale, tendremos que hablar con el comandante ese cuando volvamos. Vale, el Dorus... Altaaya. Es un mundo terrestre inusualmente grande con unas atmósferas de metano y amoníaco. Congelada superficie, está formada principalmente por piedra arenisca y otras rocas sedimentarias con depósitos de hierro y cloruro.
A juzgar por la composición sedimentaria de la corteza, parece que en su día Altair tuvo una atmósfera lo bastante densa como para permitir la existencia de algún tipo de líquido. Se desconoce qué cataclismo acabó con la atmósfera y causó la congelación del planeta. Recuerda mirar los anillos de asteroides por las lucecitas que van parpadeando cada pocos segundos. Vale, ahora lo miramos. Vale, aquí no tengo nada además. Vale, lucecitas que van parpadeando cada pocos minutos. Cada pocos segundos. Un grupo de pequeños asteroides de silicio que permanecen más o menos unidos a la gravedad. Recuperado un disco de datos proteano. Mientras explorabas del sistema de Spartan, que encontraste señales que podrían haber estar habitado. Se envió un grupo de reconocimiento para investigar uno de los asteroides más grandes. La roca tenía un pequeño biodomo, en funcionamiento, pero ni rastro de habitantes. Lo que sí encontraron fue una consola de datos con un disco de datos proteano intacto en su interior. Genial. Pa'l nene. ¿Hay algo más? Vale, hay más por aquí, a ver. No veo brillar nada. No parpadea nada ya, ¿eh? Ni abajo ni arriba. Vale, esto ya lo hemos mirado, nos falta este. Tremanre. Sí, no, bueno, si hago esto, pues tarde o temprano saldrá algún... Pero bueno, no, así a simple vista no se veía. Es un planeta enano compuesto de silicatos de magnesio ligeros y depósitos de aluminio. Su superficie está cubierta por amplias lenguas de antigua lava basáltica negra, lo cual indica que posiblemente este mundo se creó a raíz de un impacto con otro cuerpo del sistema. El campo magnético de Tremanre es inexistente. Esto impide a las naves descargar el motor desde la órbita. No obstante, debe señalarse que la pequeñísima gravedad de Tremanre permite que incluso las naves de tamaño de un crucero aterricen directamente a la superficie de forma segura. Suele haber casi siempre uno o dos objetos ocultos en los anillos, vale. Vale, pues aquí en este no hay más. En Esparta no hay nada. Canosos. Vale, Canosos. Vamos para Canosos. No estaba tan lejos. Flipado. Ve. Vale. Asteroide oscuro. Mientras explorabas remotamente el campo de asteroides, el sistema Canosos, has descubierto una estrella de lectura. Después de examinarla con más antelación, el navegante Presley ha descubierto restos de un caza salariano abandonado. Lo único interesante que había a bordo era un medallón de la Liga D1. En este hay dos. Te pillé. Prospectar. Metal pesado. Vale. Muy bien. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 planetas. Archanes. Archanes es un pequeño gigante gaseoso de hidrógeno y de helio que se ha convertido en un punto de parada completo, aunque modesto, para las naves de transporte de materiales refinados desde Terum. Además de un potente campo magnético en el que descargar el motor, Archanes posee una gran infraestructura automatizada de minas de deuterio y refinerías de helio 3, en sus muchas lunas de agua helada. Platino, y tú dices, pues vale, como si no fuera nada. Encuentras platino en la vida real y te haces rico. Ya, bueno, que sí, pero bueno, me refiero que de momento ahora mismo no sé para qué valen los materiales. Entonces, pues vale, pues mineral. Se agradece, todo lo que sea gumiar se agradece. Mira, gas, nitrógeno. Pues vale, nitrógeno.
Vale, segundo planeta que está a tomar por el culo. ¿Dónde está? Aquí. Armeni. Este es nocivo, seguro. Armenia es un mundo terrestre con una atmósfera inusualmente tenue de kriptón y xenón. Esto es nocivo, sí, es letal. Su superficie está compuesta de silicio con depósitos de materiales carbónicos. La primera sonda que sobrevoló Armenia detectó en varias zonas de su ecuador protuberancias extrañamente irregulares. Las últimas investigaciones han mostrado que son millones de complicadas criptas a unos pocos metros bajo la superficie, excavadas por una especie de capaz de viajar por el espacio que se extinguió hace mucho, los Zeyop. Muchas universidades humanas quieren realizar excavaciones arqueológicas, pero las leyes del Consejo establecen que los lugares funerarios son sagrados, así que el asunto se lleva una década en los tribunales. Vale. En los que encuentras tipo minerales, gases no sirven de mucho. En los siguientes, los recursos tienen mucha y más importancia, ya. Imagino que le dieran alguna utilidad. Vale, el siguiente es este. Zacros. Un mundo terrestre con una atmósfera de nitrógeno y metano que contiene trazas de hidrocarburos. Su gélida superficie está formada principalmente por agua helada y lodo de hidrocarburos, y la mayoría no es lo bastante sólida como para soportar el peso de una nave. Solo para ganar experiencia y dinero rápido, ya. Lanzaderas para mantener la envoltura, vale. Esto de los paletas, tío, no sé si leerlo porque... Terum. Terum es un mundo... Ah, mira, aquí podemos aterrizar. Es un mundo industrial lejano, pero rico, que fue reclamado por la Alianza de Sistemas Humana. Su riqueza en metales pesados ha servido para financiar el reciente crecimiento de las fábricas de la Tierra. Las muestras del núcleo, ricas en fósiles de organismos básicos basados en el silicio, indican que Terum fue más habitable en el pasado de lo que es hoy en día. Es posible que eso explique las muchas ruinas proteanas que salpican la superficie, la mayoría saqueadas por las corporaciones mineras. Hay algunas descripciones interesantes, pero la mayoría no valen mucho leerlas, ¿vale? Fundación de la colonia en 2167, 34.000 personas. Capital, Nova Yekaterinburg, 6,4 años. O sea, un año orbital son 6 años en la Tierra, vaya tela. 59 grados, ojo, estoy pasando calorcito a 39, a 59 no me lo quiero imaginar. Aunque eso depende de cada uno. Si quieres meterte en el lore, pues leerlas. Ya, pero bueno, que me digan de lo que está compuesto el planeta me da un poco igual si no puedo aterrizar. ¿Me entiendes? Si me cuenta que hubo una colonia y que explotó y se hundió en el océano, pues eso sí me interesa. Pero saber que está hecho a base de silicio y cosas de esas, pues me da igual. En este vale, sí, porque voy a aterrizar y me interesa, pero en los otros... Vamos a aterrizar, gente, y lo dejamos por aquí, que vamos a hacer 6 horas ahora mismo. 6 horitas de directo. Vamos a aterrizar, guardamos y lo dejamos para la siguiente, gente. Que nos hemos metido un tute bueno, un montón de info y un montón... ¿Este musicón? ¿Y ese bugazo? Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. ¿Y este bugazo? El musicón es de misión principal, vale. ¿Esto es así o es un bugazo, gente? Pues mira, lo vamos a dejar aquí, gente. Me vais a perdonar que haga un guardado. Lo vamos a dejar aquí y así el próximo día recargamos el juego, gente, para ver si se quita esto. Porque, ojito, me da miedo de ir andando por aquí y que caigamos al vacío. ¿Sabes lo que te digo? Me da un poco de miedo. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar aquí con el musicón este. Porque en el menú de inicio, no sé por qué, no tiene música. Cuando aterrizas en el planeta te hace un autoguardado. Bueno, yo por si acaso hago un par de ellos. Es la manía del gamer, de guardar por si acaso.
Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos por pasaros, un besazo muy grande. Me lo estoy pasando como un puto enano. La verdad es que de momento le doy un me gusta. Haces bien por si se corrompe. Sí, no, vamos a cerrar ahora. Cerramos directo, cierro el juego y luego cargo otra vez y me leo los códices y así veo si está arreglado. Así que nada, gente, os veo mañana con el comienzo de la saga Witcher. A todo el que quiera venir, bienvenido será. Y poquita cosa más, portaros bien, que no me enteré yo. Y hasta mañana, gente. Chao, chao, gracias a todos.